Yeah, good evening everyone. Welcome back to the today's class. So if you have material, I think almost all received the material except one or two due to technical reasons. I strongly believe only two persons, I think only two people did not receive the material, and other one or two joined the course day before yesterday. So I request you to please go to page number 89. Yeah. Before that, I will mute everyone as usual. So if you have any doubt, please use the chat box to communicate with me. So I will be reading your messages. And today I want to take the remaining part of the Shakespeare age. And after 1 hour, Dr. Markandeya sir will take the class now. So initially I will complete this part. Yeah. So once again, warm good evening to all. And in the previous class we discussed about the age of Shakespeare, his biography, and the famous criticism about the Shakespeare also. So this is about the main one of the important criticisms on Shakespeare, that is he knows only small Latin and less Greek. And the other important quotation, he is an upstart crow called by Greene, and is also known as the Bard of Avon. We all discussed this. Avon is the place of birth, Stratford of Avon. That's why Bard means poet or writer. So he is known as the Bard of Avon. And we also discussed that apart from his writing career, he is also a part of the stage, and he played some of the important roles in the literature, that is the Ghost role, the Adam role, the King Duncan role, and the King Henry role also. And his biographer Nicholas Rovey, we discussed this point also. So he's the first biographer of Shakespeare. He praised that the Ghost character is the best performance of Shakespeare. And we also discussed that he is associated with the Lord Chamberlain men, or we call it as King's men. After the death of Queen, this has become the King's men on the name of King's Jacob. And then we also discussed the famous poems of Shakespeare, and as well as the important work of Shakespeare's biography, that is Sidney Lee's work, Life of Shakespeare. And we also gone through these important points, that is the Shakespeare's first folio. This is very important, and you should remember the date of the year of publication also, that is 1623. Very important, because he was very careless in saving his preserving his writings, that means manuscripts. So generally we also discussed that the scripts were owned by the theater, not by the dramatists. So that's why he did not take much care about this, I think. So his friends, that is John Hemmings and Henry Condell, you have to remember these two names also. So these two persons preserved the plays and published as a first folio. And very important point you would remember, except Pericles and two noble kinsmen. So the remaining plays were published in this article, and the preface was written by Ben Jonson. In that he mentioned Shakespeare as he belongs to not of an age but of all time. And we all know that 23rd April is a
birth and death anniversary of Shakespeare that we celebrate as English Language Day. And this we have already discussed these points, and some more points we can see in the Shakespearean criticism. So if you go to page number 405, there is a special chapter on Shakespeare's criticism that we will discuss in the criticism part. However, these are the same quotes we will discuss, and there are a few more quotes also. The Latin and Greek, small Latin less Greek, is by Johnson. Upstart Crow or Johannes Factatum is by Greene, and he is the Mirror of Kings. His chronicle plays are Mirror of the Kings. Mirror for the Kings is by Schlegel. You have to memorize all these quotations. And Sweetest Shakespeare, Fancy's Child is a famous quotation by Milton. And we have already discussed that Shakespeare's roles are especially female roles. That is, he concentrated more on heroine roles. That's why Ruskin has a criticism on him. So he says that Shakespeare has only heroines, no heroes. And the Dryden compared in his dramatic poesy, he compared himself, Shakespeare, to Homer. This also we discussed. And coming to the sonnets, he wrote 154 sonnets, and 2 parts you have to remember. 126, the first 126 are dedicated to Mr. W.H., and the second part, I mean the remaining 28, were dedicated to a dark lady. And there is a famous play by George Bernard Shaw about the Shakespeare's dark lady. There is a play, you can go through it. And Matthew Arnold wrote a famous sonnet, that is, others abide our question, thou art free. So this is very famous, important, and we will discuss this in the criticism part. And these are the famous sonnets we discussed. Sonnet 18, shall I compare love to thee, love is not to time's fool, and my mistress eyes are nothing like the sun. These are very important, and these 5 poems are to be remembered. In these 5 poems, the first 2 are very important, the Venus and Adonis and the Rape of Lucrece, we discussed in the previous class. And coming to the categories of Shakespeare play, there are 38 plays, we discussed it, and 18 are comedies, 10 are tragedies, and 10 are histories. And you have to remember these. So generally the comedies ends with marriages or celebrations, whereas tragedies ends with a death of the famous personality or the hero, and history plays are modeled on the kings and queens of the literature. So history, that is mainly based on Holinshed. You have to remember this name, Holinshed's Chronicles of Scotland, England and Ireland. This is very important work, and you have to remember this important place. And the last play is Two Noble Kinsmen, and the first play is by Henry VI, part 2. Part 2 is the first play of Shakespeare. So Henry VI, part 2, and the last is Two Noble Kinsmen. And we have another category called Roman plays, problem plays and romances. We also discussed this point. Roman plays are all based on Plutarch's lives, Plutarch's work, that is lives of noble Grecians and Romans. They are Julius Caesar, Antony Cleopatra, Coriolanus, all these are. And problem plays is a term coined by Frederick S. Bowers. I already told you to please correct this point. It is coined by Frederick S. Bowers and used by Ibsen and Shaw. So please correct it. Please correct this point, I request. So, and when coming to the romances, all these are generally the finest works in the late half his career, that is Tempest, Cymbeline, all these. So Praveen is asking to repeat. So this term, so don't worry sir, this is problem plays. Problem plays is a term coined by Frederick S. Bowers and used by Ibsen and Shaw, but it was given in reverse order, so kindly make a correction. And Henry VI is the first play, historical play. Henry VI part 2, that is. In part 3 there is a famous quotation, my crown is in my heart, not on my head. And Titus Andronicus is the second important one here. This all we discuss. Comedy of Errors, that is based on Plutarch's Menachemi.
So very important work is this is. And Titus Andronicus is based on Roman general, that is Titus, and his revenge. Simply you can remember it as revenge. So that's why there is a famous quotation in this word: vengeance is in my heart, death in my hand, blood and revenge are hammering in my head. So please make a note of this quotation. And Taming of a Shrew, we discussed, it's an anti-feministic play, because the philosophy or the main agenda of this play is to change an arrogant lady into a well-behaved lady. So here Catherine is a heroine here. So she is arrogant, unpleasant, nagging, aggressive, ill-tempered. So here the main issue of this is the Petruchio trying to tame this Catherine. Taming is just like taming an animal. So that's why it's a slightly, we can call it as a anti-feministic play as well as a controversial one. And it inspired a famous play, Haywood's play, that is Women Killed with Kindness. So there is a famous phrase also, breaking the ice. We discussed already discussed in the previous class. And again there is Two Gentlemen of Verona. Two Gentlemen of Verona is a play to introduce the first time in cross dressing, the concept of cross dressing, that is heroine dressing as male personality, women dressing as a male personality, men or yeah, heroine, generally heroines of the play dresses as other persons like heroes. Yeah, misogynistic, we can call it as misogynistic. Exactly, sir. Misogynistic or anti-feministic also. Yes. No, misogynistic is it means not female oriented, sir. Female female anti-female. So we can call the one who hates the women, that is called misogynistic. Shivaprasad sir, it's right. Disguising, the word we can use as disguise. Disguise means వేషం మార్చడం. సో మెన్ లాగా వేషం వేసుకోవడము. ఇందులో టూ జెంటిల్మెన్ ఆఫ్ వెరోనా ఇస్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. దే ఆర్ ప్రోటియస్ అండ్ వ్యాలంటైన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్. దే టూ fall in love with the same woman, Sylvia, but finally Proteus, Julia, there is another character, Julia is a sister of Sylvia. So this finally it ends in the marriages. So that's why it's a comedy or romance. Love's Labor Loss, Don Adriano character we discussed in the previous class, that is about the euphemism. And Holofernes character is about the great vowel shift, that also we discussed. And Romeo Juliet is a famous romance based on the Arthur Brooks story. This is very important point, Arthur Brooks story, that is tragical history of Romeo and Juliet. So here the Montagues and Capulets are there, two rival families, and these two are the only daughter and only son of these families. And there are some famous quotations here. So we also discussed about a drug used by Juliet, and she informs Romeo about the drug. So the drug makes her to go into deep sleep, but Romeo believes that she has died. So that is a conflict in the story here. And this drug was taken in order to escape from the marriage, actually escape from the other marriage. So propose for her. And Wild Goose Chase, good night, parting is a such sweet sorrow. This was repeated in the Wasteland. So we also discussed this point, this quotation, you can underline this, good night, parting is such a sweet sorrow. So it is used in Wasteland. And what's in a name, all these were discussed here. And Midsummer's Night Dream is very interesting one. It's a magical forest based on the fairy tales, that means using some magical powers, some magical incidents. But these are the two persons, two main hero and heroine. So actually this was written for the celebration of these two marriages of these two persons. This is Theseus and Hippolyta. There is a funny character in this one, that is Nick Bottom.
and Nick Bottom's head was transformed into a donkey. So by Puck. Puck is other character here. You have to remember the names. Names are very important. Nick Bottom is a character, is a comic character in which of the following play? Or Magical Forest is the setting of which of the following plays? So this is very simple questions. I will ask some this Shakespeare, and remember we are going to get only 4 to 5 questions from Anglo-Saxon to Shakespeare. Sometimes more than 5, but mostly we'll get 5 to 6 questions only. So the main questioning area will be after the Victorian and other ages. And coming to the next question is that is about the Merchant of Venice. The subtitle is the Jew of Venice. The Jew. So here Shylock is a cruel moneylender, and could you please tell me on which character this Shylock is based on? So it's a question, revision question for you. Shylock is based on which play or which author? Sorry, we can say playwright. Previously we discussed this point, so you can type in the chat box. I'm waiting for your answers. Shylock is a cruel moneylender. Yes, Shylock is a character in Shakespeare's character, but it is based on which character? Yes ma'am, Farzana ma'am, it's Barabbas. Barabbas character is in which play? Yeah, it's an antagonist. Shylock, no doubt. Shylock is an antagonist. Exactly. But I'm asking the question about, it's based on Barabbas character, and he is also a Jew of Malta. Exactly, Jew of Malta by Marlowe. Yes. And here there is a interesting twist about the found of flesh. So that also we discussed in the previous class, and there are some important quotations like all that glitters is not gold, love is blind. And there is next play is about Much Ado About Noting. So this should be pronounced as noting, Noting, noting. That means gossips, based on the gossips, and the play is centered on the combat of Benedict and Beatrice. So you have to remember these two names, Benedict and Beatrice. So a very important work. And there is a famous song. So we discussed this song also, that is about the man's infidelity, because men are not loyal, man is not loyal, and man is always traveling, one foot on the sea and one foot on other shore. So that's a dilemma of that means not constant, they are not constant always. So and we also discussed a great play that is Julius Caesar, You Too Brute, the famous quotation, and I came, I saw, I conquered. That is Veni, Vidi and Vici. You have to remember this one, and you have to also remember this point. March 15th is Ides of March, the day on Julius Caesar was stabbed, and Brutus joins with the conspirators and he kills the Caesar, because he finally believes that, he says that I love Caesar but I love the Rome more. So that's why I have to join the hands with the conspirators. But finally this was turned by the Mark Antony speech. So very interesting and important speech in English literature. You have to listen this in YouTube. So this is about friends, Romans, countrymen, lend me your ears. And there are other quotations. It was Greek to me, very important quotation. This till here I think we discussed and we stopped here, and today we will finish the remaining plays. So it's now 7:20, so 45 minutes is enough for me, and the remaining class will be taken by Markandeya sir. Next, the important play is As You Like It. Very very important play. There is a famous speech by Jacques. So you have to remember this speech, and if possible go to Google and learn the other 3 or 4 lines of this speech also. All the world is a stage, we have mere entrances and exits. So very beautiful quotation. మనమంతా ఇక్కడ ఈ జగన్నాటక రంగంలో ఒక పాత్రధారులమే. సో మనకందరికీ ఒక ఫిక్స్డ్ టైం ఉంటుంది, తర్వాత మనం వెళ్ళిపోవాల్సింది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద 7 ages of man.
Very beautiful speech by Jacques. Sometimes the question may be asked by this speech is part of, all the words this speech is part of, as you like it. Sometimes they may ask a character, Jacques. Sometimes they may ask about the act and scene also. Act 2, scene 7. Very important, very important. You have to make a note of this. And there is another famous song by Emmy, that is Under the Green Wood. So this inspired Thomas Hardy's novel. Thomas Hardy titled his novel on the song that is Under the Green Wood. And there is one more important speech by A Fool, I met a fool in the forest. So this is about generally it's like a picnic party. Actually the plot we also discussed in the previous play. The Rosalind character is drawn from Thomas Lodge play Rosalind. So this is very important. So మనం అనుకున్నాం కదా, Shakespeare is a upstart crow beautified with the feathers of other playwrights. This is a famous criticism by Greene. సో ఇక్కడ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రోజలిండా ఇస్ ఎ క్యారెక్టర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ థామస్ లాడ్జ్ ప్లే. అండ్ ఇక్కడ పిక్నిక్ ఏంటంటే డ్యూక్ సీనియర్ ఉంటాడు ఇక్కడ, అండ్ ఫ్రెడరిక్, హిస్ బ్రదర్ ఇస్ ఫ్రెడరిక్. దీస్ టూ ఆర్ బ్రదర్స్. డ్యూక్ సీనియర్ ఇస్ ద రైట్ we can say right king of that country, but the power was usurped by Frederick. సో సింపుల్గా ఫ్రెడరిక్ ఆ పదవి తీసుకుంటాడు. సో ఇక్కడ డ్యూక్ సీనియర్ కూతురు రోస్లిండ్, అట్లనే ఫ్రెడరిక్ కూతురు ఉంటుంది సేలియా. దీస్ టూ ఆర్ సిస్టర్స్. సో అఫ్ కోర్స్ we call them sisters in Telugu, but they are cousins in English. Okay, so ఇక్కడ these two flee to the forest because this Duke Senior was sent to forest అన్నమాట. సో he spends his life in the forest. సో అక్కడ జరిగేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఈ డ్యూక్ సీనియర్ అండ్ ఫ్రెడరిక్ ఫైనల్లీ యాక్సెప్ట్స్ హిస్ ఫాల్ట్, అండ్ ఫైనల్లీ రోస్లిండే ఫాల్స్ ఇన్ లవ్ విత్ Orlando is a character, and Celia falls in love with Oliver. And there is a famous comic character, Touchstone. We have to remember this word. Touchstone is a comedian, comic character in this, as you like it. You have to remember these points. And this is very important subtitle, so we can't guess this actually. So it's very difficult to guess, but you have to remember this point, that is What You Will is a subtitle of Twelfth Night. So it was set in Illyria. ఇక్కడ సింపుల్ ఇది కూడా కాన్సెప్ట్ క్రాస్ డ్రెస్సింగ్, ఇది కూడా బేస్డ్ ఆన్ ద క్రాస్ డ్రెస్సింగ్ కాన్సెప్ట్. ఇది 12th Night ఈజ్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ ద క్రాస్ డ్రెస్సింగ్ కాన్సెప్ట్. క్రాస్ డ్రెస్సింగ్ అంటే ఏముంటుంది, హీరోయిన్ డ్రెస్సెస్ యాజ్ ఎ పర్సన్, మేల్ పర్సన్ సింప్లీ. సో ఇక్కడ క్రాస్ డ్రెస్సింగ్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్లీ ద స్టోరీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ట్విన్స్ అనమాట. బట్ దీస్ టూ ట్విన్స్ వర్ షిప్ రెక్డ్, దారి తప్పిపోయి సపరేట్ అయిపోతారు. సపరేట్ అయిపోయినప్పుడు ఇక్కడ వయోలా ఈజ్ అ సిస్టర్ అండ్ సెబాస్టియన్ ఈజ్ అ బ్రదర్. యాక్చువల్లీ దే ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అనమాట, వయోలా అండ్ సెబాస్టియన్. సో దిస్ మిక్సింగ్ అప్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీస్ అనమాట ఇక్కడ. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అండ్ టు గెట్ ద జాబ్, యాక్చువల్లీ వయోలా డిస్కైజెస్ యాజ్ సిజారియో. వయోలా డిస్కైజ్ అంటే వయోలా ఇక్కడ తన ఒక ఒడ్డుకు వస్తుంది, ఇంకొక ఒడ్డుకి వెళ్ళిపోతాడు. సో ఇక్కడ జాబ్ చేయడం కోసము, తన లైవ్లీహుడ్ కోసం ఏం చేస్తుంది వయోలా, షీ డిస్గైజ్డ్ యాజ్ సిజారియో అండ్ వర్క్స్ ఎట్ ద డ్యూక్ ఓర్సినో కోర్టులో పనిచేస్తుంది. సో ఎవరు, వయోలా వర్క్స్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ డ్యూక్ ఓర్సినో యాజ్ ఎ మేల్ గై. ప్లీజ్ రిమెంబర్, షీ ఈజ్ ఎ లేడీ బట్ షీ వర్క్స్ యాజ్ ఎ మేల్ గై. సో హియర్ what happens, Duke Orsino is actually loving with Olivia, but he uses this Viola to convince Olivia. Generally he sends a page, messenger anamata, messenger laga vadukuntadu. But finally what happens, this Olivia falls in love with Viola because Olivia thinks that Viola is a male candidate. So Olivia falls in with love with Viola, but finally the Sebastian enters, the real brother. So finally the marriage you can expect here. Olivia obviously marries Sebastian,
and Duke of Orsino marries the Viola in the end. So there are some famous quotations here, so very important quotations, so you can get questions frequently. If music be the food of love, play on. Recently in jail examination they asked the same quotation. And if music be the food of love, play on. This is a quotation by Duke Orsino. And better a witty fool than a foolish wit. So this is also very important quotation. And some are born great, some achieve greatness. This is Malvolio's statement. Oh mistress mine, where are you roaming? This is a festive song, very important is this also. And Cakes and alley, there is a famous important line here, Cakes and alley. This is Sir Toby's speech. So here, from here, Somerset Maugham has drawn his novel's title of Cakes and alley. You please note it down. And there is one more important point, please take a pen. Yeah, I have given here, don't worry. Malvolio's punishment. Actually Malvolio has given a punishment. He was captured in a room, and he was locked in a room, and some punishment was given to Malvolio. This Malvolio's punishment is symbolizes. So actually this is a punishment for Puritans. Punishment for Puritans. So it's a mocking on Puritans anamata. Next, Hamlet, very important play. I think most of us are prepared for jail examination. So I don't think that much explanation is not needed. It's a tragedy of Hamlet, the Prince of Denmark, set in the Denmark. So actually the play begins with the death of the King Hamlet. Prince Hamlet was invited, but to his surprise, his mother marries his uncle, that is the Claudius, King Claudius. And in order to take revenge, the ghost calls him for revenge. Ghost means the father of the king, father of this Hamlet, sir, Prince Hamlet. He calls for a revenge, but in order to take the revenge, he acts, or he freens like a mad guy. So that is a turning point in the story. And he also plays a play within the play. This is very common theme in most of the plays. What is play within the play? So some type of sort of play is planned in the middle of the play. ఒక ప్లేలో ఇంకొక ప్లే చేస్తారు, డ్రామా అంటే the characters will be watching other drama in the drama. సో ఇక్కడ ఒక ప్లే ప్లాన్ చేస్తారు. the name of that play is Murder of Gonzago or Mousetrap. So there is how this King Hamlet was killed is by pouring some poison in his ears when he was sleeping in the garden. So that is enacted on the play. So ఈ ప్లేలో ఏం చేస్తారంటే అదే చిన్న ఒక సీన్ని ఎనాక్ట్ చేస్తారనమాట, హౌ ద కింగ్ వాజ్ కిల్డ్ అనేది. సో బై సీయింగ్ దట్ క్లాడియస్ becomes very sad, and very we can simply understand that he is worried about his sin. And then he kills the Polonius. Speeches are very important in this play. So we frequently get questions irrespective of exams, మనం ఏదైనా కావచ్చు, whether it is PhD entrance, whether it is net exam, set exam, or any other exam, we get frequently from Hamlet, questions from Hamlet. This should be read thoroughly understood. And here King Claudius plans to kill Hamlet by sending him to Britain with the help of Rosencrantz and Guildenstern. And there is an important play, Rosencrantz and Guildenstern are dead. There is a play by Tom Stoppard. I think I have given here. Yeah, I have mentioned here in the box. Don't worry. Rosencrantz and Guildenstern are dead. This is a play based on the Hamlet. This is a best example of intertextuality. Intertextuality అంటే ఏంటి? ఒక టెక్స్ట్ మీద ఇంకొక టెక్స్ట్ బేస్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ద హ్యామ్లెట్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద రోసెన్క్రాంజ్ అండ్ గిల్డెన్స్టన్. ఆ ప్లే మనకు అర్థం కాదు, ఎందుకంటే దట్ ప్లే ఈజ్ ఎంటైర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద హ్యామ్లెట్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్టెక్స్టువాలిటీ. అంటే ఒక టెక్స్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఇంకొక టెక్స్ట్ ఉంటుంది. జూలియా క్రిస్టీ ఈ టర్మ్ కాయిన్ చేసింది. ఇఫ్ నెసెసరీ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ దేర్, బట్ హవెవర్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద క్రిటిసిజం పార్ట్.
Rosencrantz Guildenstern is the best example of intertextuality. So ikkada coming back to the story, ikkada Rosencrantz Guildenstern were sent to England along with the Hamlet, so with a letter. So after seeing the letter, the King of England will kill them, but Hamlet changes the letter and he escapes from them. And the death of Ophelia is also very tragic incident in the play, because the Polonius is very clever. He spies on the daughter. So in order to escape from Polonius, he scolds he scolds Ophelia. So simply he says, "Go thee to nunnery." So I think there is a dialogue here. I gave it the dialogue. Neither Yelender, yeah, maybe it is missing. Go thee to nunnery. Go thee to nunnery. So nunnery means ikkada manam simply we can call it as ashramam antam kada. So nun laga maripo. You better not to marry that thing అని చెప్పేసి స్కోల్ చేస్తాడు ఆమెని. షో ఇస్ ఆమె లవ్ రిజెక్ట్ చేసినందుకు షీ ఫీల్స్ అండ్ షీ కమిట్స్ సూసైడ్. ఇన్ 5th సీన్లో మనకు బ్రదర్ ఒఫీలియా మళ్ళీ లాయటస్ వస్తాడు, బ్రదర్ ఆఫ్ ఒఫీలియా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో దెర్ ఈస్ ఎ గన్ ఫైట్, స్వార్డ్ ఫైట్ బిట్వీన్ లాయటస్ అండ్ Hamlet. Finally both were killed along with almost all the characters. Gertrude drinks the poison, Laertes was wounded by Hamlet, and Ophelia was already drowned. Polonius was killed by Hamlet. So almost all the important characters of the play dies except the Horatio. Horatio is the only character, only main character remains at the end of the play, is a friend of Hamlet. And there are some important speeches or soliloquies, we can say. To be or not to be, that is the question. So it is in Act 3 Scene 1, and in the same scene we get the quotation, tragic play it is. So in the same scene we get the famous quotation, "Go thee to nunnery." Go thee means you simply go to nunnery. So that is the dialogue of Hamlet. And frailty, thy name is woman. This is addressed to the mother. Gertrude ni గోపడతాడు. ఫ్రాయల్టీ, మోసానికి మారు పేరు విమెన్ అని చెప్పేసి తిడతాడు అనమాట ఇక్కడ, ఆర్ ఇన్ఫెర్టిలిటీ. సో రెడీనెస్ is also dialogue of Hamlet. It is in Act 5. And through this be madness, yet there be a method in it. So this is a very clever suggestion to not Frederick, I think here, Claudius. Okay, so Polonius advised to the King Claudius ikkada, neither a borrower nor a lender. These are three important suggestions given to Laertes. అంటే కొడుక్కి తండ్రి Polonius ఇస్తాడు. చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఎగ్జామ్స్లో వస్తాయి కొటేషన్స్. నైదర్ ఎ లెండర్ నార్ ఏ బారోవర్. సో నైదర్ ఏ బారోవర్ నార్ ఏ లెండర్, ఇది మనకు సూటబుల్ ఫర్ అవర్ డే టు డే లైఫ్ ఆల్సో. మనకి అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్. Brevity is the soul of wit. Clothes make the man. So very important, and we can apply these in our day-to-day life also. So there is nothing good or bad, but thinking makes it so. That is by Hamlet's speech. So everything, I have prepared a special video on these quotations. Almost 45 quotations I have listed from Hamlet. I will share the link after this class in your WhatsApp group. If you are interested, please watch this video. There are only quiz questions, so nothing else, only MCQs on these quotations. Very interesting one, you can watch that. And these are the applications of the, or we can say the plays or the novels based on the name of Hamlet. One is Falconer's Sound and Fury, it is based on Hamlet. As we have discussed, Rosencrantz and Guildenstern is based on Hamlet. Iris Murdoch's play, that is Black Prince. Black Prince is also part of based on Hamlet. Nutshell is also based on Hamlet. It's by Ian McEwan's, based on Hamlet. The narrator is a dead baby. So from women point of view. Sorry, it's from the women point of view. So narrator is the women here. We will discuss in the postmodernism this Ian McEwan's novel.
we'll get this summary in the postmodern novels, postmodern era. So then this is the play we discussed in the previous class. I think I have given one point, that is Falstaff is a important clown, a fat clown. So you should remember his name. Falstaff is a favorite character of Queen Elizabeth. Falstaff is a favorite character of Queen Elizabeth. And so once this Queen Elizabeth requested Shakespeare to write a play in which Falstaff is getting married. So she want to see Falstaff's marriage. So here this story is very funny. Falstaff in short of money, in that play he tries to woo the rich women. He wanted to try for the rich women. So this is very comical play. We can call it as The Merry Wives of Windsor. So very interesting one. And Troilus and Cressida, this we have discussed when we are talking about Chaucer. గుర్తు తెచ్చుకోండి, ట్రోజాన్ వార్ ఉంటుంది. ట్రోజాన్ వార్లో ట్రయలస్ అండ్ క్రెసిడా ఇద్దరు, ప్రిన్స్ అండ్ ద విడో, బ్యూటిఫుల్ విడో అనమాట. సో ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్టోరీని దిస్ పర్సన్, ఐ మీన్ షేక్స్పియర్ హ్యాస్ రిటన్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్లే. సో అది ట్రయలస్ అండ్ క్రెసిడా ఈజ్ ఎ poem, long poem there. And all is well that ends well, it's based on Boccaccio's Decameron, very important, Decameron. And ikkada Helena untadi, story of Helena. Did I mention here? Yes, I have mentioned here. Helena is a daughter of a doctor. She is a daughter of a doctor, and she cures a problem, it's a disease of a king. So for that she is given a gift that she can choose any person in his court to take up as a husband. So finally she chooses Bertram as her husband. So this is very simple story. Helena, you can only remember the heroine, name of the heroine, Helena. Helena is enough, and this is based on Decameron and curing the disease of a king. that is enough, you can remember. And coming to the measure for measure is a very important song. Take those lips away, very important quotation here. And this is about Duke Vincencio. I think, did I mention the name? Yes, Duke of Vienna, that is Vincencio, the story of Vincencio. That is more than enough to remember. Vincentio, 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 Duke of Vincentio. Actually he wants to know about his administration in the town or village. So he disguises, actually the hero, the Vincentio disguises by giving the administrative charge to other person. He wanders in his own country, in his own kingdom. So that is the story here. That is about measure for measure. So this is simple one. And the most important play is Othello. Othello is simply called as, the subtitle is The Tragedy of Othello, the Moor of Venice. You have to remember this word, the Moor of Venice. So this play is also called as A Tragedy of Handkerchief. You can note it down, A Tragedy of Handkerchief, because a handkerchief plays a crucial role in the play. So that's why this is called as a Tragedy of Handkerchief. So here the Othello, his wife is Desdemona. So very beautiful and innocent one. But Iago is a person. He is very cruel, and he wants to take revenge on the Othello. And there is no specific reason for his revenge actually. That's why there is a famous quotation here. Please note it down. Motiveless malignity. Malign means bad. So motiveless. So actually there is no motive. There is no special reason for his malignity, for his bad qualities. Iago. Why Iago hates Othello is not sure. But Iago wants to take revenge on the Othello. For that he takes the advice of his wife, that is
Iago's wife, and he actually Iago's wife works as a helper in the house of Othello. So with that he collects he is able to collect that handkerchief from her, Emilia. Actually his name is Emilia. He's the wife of Iago. So she collects the handkerchief of Desdemona and gives to husband. So based on that he plots something, and Othello feels that his wife is not loyal to him. So for that he kills his wife. So that is the main tragedy here, and the main thing is motiveless malignity. This term is also very important, coined by Coleridge. This term is coined by Coleridge. Please note it down. So Coleridge is the person who coined the term motiveless malignity to talk about Iago's behavior here. Iago's behavior. So there is a famous quotation: "Put out the light and put out the light." So very important. These two are very similar. So put out the light and put out the light. So one is different. One phrase has different meaning, and the other phrase has different meaning. This is in figures of speech we discuss. Put out the light means turn off the candles, lights, and the second put out the light is to kill someone. So Othello, the famous dialogue in Act 5 Scene 2 is put out the light and put out the light. Very important quotation. So next one we are going to the King Lear. So it is based on Monmouth's Historia Regum Britannia. And King Lear divided his inheritance to his two elder daughters, ignoring the third daughter. Actually he has three daughters, but because of his lack of judgment is the reason here. Lack of the judgment. What happens? He divides his entire property to only two of his daughters, Goneril and Regan. He ignores the third daughter, Cordelia, but actually Cordelia is the nicest one, and Goneril and Regan are very not correct to the King Lear. And finally he realizes this thing, and there is a subplot, Earl of Gloucester subplot. This simply note down this point. What is Earl of Gloucester subplot? So this is it happens in the Earl of Gloucester, that is a husband of Goneril, I think, husband of Goneril. So here he realizes the mistake, and when the time, so this is called hamartia is lack, error of judgment, and finally peripetia, hamartia. We discussed all these terms in the first second lesson. In the second class we have discussed all these terms related to tragedy. Hamartia. So because of his error of judgment he believes in these two daughters, and finally he realizes his mistake. And there is a famous quote: ripeness is all. Riping. And we also discussed the quotation: readiness is all. Readiness is all related to Hamlet. Please make a note of it. Readiness of all is related to Hamlet, and ripeness is all related to King Lear. So why this King Lear suspects as a younger daughter is because of this statement: I love your majesty according to my bond, not more, not less. So he actually asked her three daughters, how much do you love me? The other two daughters lies, but the third daughter says exactly in these words. So he suspects his third daughter's loyalty, and he ignores her. That is the reason for his downfall. And there is a very very important quotation: as flies wanton to boys, are we to gods. This is the phrase William Golding used in Lord of the Flies. Lord of the Flies లో ఈ డైలాగ్ ఉంటుందండి. ద ఫ్లైస్ పిగ్ యొక్క హెడ్ను గుచ్చినప్పుడు దాని చుట్టూ ఇట్లా ఈగలు వాళ్తూ ఉంటాయి, ఫ్లైస్ వాళ్తూ ఉంటాయి. సో అక్కడ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ద ఫ్లైస్ ఇన్ దట్ ప్లే. మనకు నావెల్, సారీ, దట్ ఈస్ ద నావెల్, దిస్ ఈస్ ద ప్లే, దట్ ఈస్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ద ఫ్లైస్. అండ్ ఇక్కడ లార్డ్ ఆఫ్ ద ఫ్లైస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఐస్ ఫ్లైస్ వాంటెడ్ టు బాయ్స్ ఆర్ వీ టు
గాడ్స్ అనేది ఇక్కడ ఫేమస్ కోట్ అండి. ఇది ఫ్రమ్ కింగ్ లేయర్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లే, దట్ ఈస్ మ్యాక్బెత్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లే అండి. ఇది స్కాట్లాండ్ సెటిల్ అవుతుంది. ఇందులో 3 విచెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ 3 విచెస్. సో ఫస్ట్ ఏం మాట్లాడతాయంటే, వెన్ షెల్ వి 3 మీట్ అగైన్, వెన్ షెల్ వి 3 మీట్ అగైన్, ఇన్ థండర్, లైట్నింగ్ ఆర్ ఇన్ రెయిన్. సో ఈ 3 విచెస్ ఫస్ట్ కలిసిన తర్వాత ఏం చేస్తాయంటే, దే హ్యాపెన్ టు మీట్ ద మ్యాక్బెత్ని కలుస్తాయి. ఒక రకంగా దే ఇగ్నైట్స్ ద మ్యాక్బెత్. ఏం చేస్తాయంటే చెప్తుంది, మ్యాక్బెత్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ కింగ్ అని వాడికి చెప్తారు. అండ్ బ్యాంకో ఈజ్ ద సక్సెసర్ అని చెప్తారు. అండ్ దిస్ ప్లే ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లే. సో ఇక్కడ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ వైఫ్ ఆఫ్ లేడీ మ్యాక్బెత్. Wife of one second, I want to charge the laptop. Yeah, I'm back. So Macbeth's wife, Lady Macbeth, is very important. She persuades her husband. ఏమని చెప్తుందంటే, a little water can clear our deed. అంటే ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు కిల్ ద కింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బికమ్ ద కింగ్ అని చెప్తుంది. అతన్ని ప్రొవోక్ చేస్తుంది ఇక్కడ. తర్వాత అప్పుడు ఏం చెప్తుంది డైలాగ్ అంటే, ఎ లిటిల్ వాటర్ కెన్ క్లియర్స్ అవర్ బ్లడ్ డీడ్, అంటే కడుక్కోవచ్చు, నో ఇష్యూ, పెద్ద నేరమేం కాదు, చేసేయచ్చు అని చెప్తుంది. అండ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్లే షీ వాక్స్ ఇన్ స్లీప్ వాకింగ్లో వెళ్ళి మళ్ళీ అదే పని చేస్తుంది. అంటే అప్పటికి భర్త ఇబ్బందులు పడిపోతాడు మ్యాక్బెత్, అండ్ షీ రియలైజెస్ ద మిస్టేక్ అండ్ షీ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు వాష్ హర్ హ్యాండ్స్ అనమాట ఇన్ ద స్లీప్ వాకింగ్లో కడుక్కోవడం ట్రై చేస్తుంది. అంటే దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింపుల్ ఎర్రర్ అని చెప్పడం కోసం పెట్టారు ఆ ప్లేలో అది. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ప్లే, ఇక్కడ మ్యాక్బెత్ వాజ్ పర్సుయేటెడ్ బై లేడీ మ్యాక్బెత్ అండ్ కిల్స్ కింగ్ డంకన్ చంపేస్తాడు. అండ్ డంకన్ యొక్క సన్స్ ఇద్దరు ఉంటారు, మాల్కమ్ అండ్ డొనాల్బిన్. ఇద్దరు ఇంగ్లాండ్ పారిపోతారు. అండ్ బ్యాంకో ఇస్ అ గోస్ట్, ఈ కిల్స్ ద బ్యాంకో ఆల్సో. అండ్ బ్యాంకో గోస్ట్ లాగా అపియర్ అవుతాడు మ్యాక్బెత్కి. ఎందుకంటే బ్యాంకోని చంపుతాడంటే దెర్ ఈస్ ద ప్రొఫెసీ, బ్యాంకో విల్ బి ద సక్సెసర్ టు ద ట్రోన్. కాబట్టి బ్యాంకో సక్సెసర్ కాకూడదని ఈ కిల్స్ ద బ్యాంకో ఆల్సో, కింగ్ డంకన్. అండ్ ద విచెస్ అగైన్ కమ్స్ అగైన్ అండ్ టెల్స్ 3 థింగ్స్ అనమాట. ఈ 3 థింగ్స్ ఇంపార్టెంట్. మనకు దేవుడు వరాలు ఇచ్చినట్టుగా ఈ 3 వరాలు అయితేనే నీకు చనిపోతావని చెప్తారనమాట. సో వన్ ఈజ్ బీవేర్ ఆఫ్ మ్యాక్డఫ్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్, టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్. సో నో వన్ బార్న్ టు విమెన్ కెన్ కిల్ హిమ్. నువ్వు చనిపోవాలంటే ఏం కావాలి, నేను ఎవరు చంపాలి, ద పర్సన్ హూ ఈజ్ నాట్ బార్న్ ఆఫ్ నార్మల్, సాధారణంగా జన్మించిన వ్యక్తి మాత్రం నేను చంపలేడు అని చెప్తాడు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం చెప్తారంటే, బిర్నామ్ హుడ్, యు ఆర్ సేఫ్ అంటిల్ ద బిర్నామ్ వుడ్ ఫారెస్ట్ కమ్స్ టు డన్సియన్ హిల్. ఇక్కడ డన్సియన్ హిల్ అనేదేమో మ్యాక్బెత్ యొక్క ప్లేస్ అనమాట. బిర్నామ్ హుడ్ ఈస్ ద ఫారెస్ట్, ఇట్స్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద డన్సియన్ హిల్. సో ఇదొకటి ఉంటుంది. అండ్ బంకోస్ సన్ విల్ రీన్, నువ్వు బంకోని చంపినప్పుడు కూడా బ్యాంకోస్ సన్స్ విల్ రీన్ ద కంట్రీ. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 4th పార్ట్ వదిలిపెడితే ద 1, 2, 3 ఆర్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ మ్యాక్డఫ్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ ఫర్ యూ. అండ్ ద వన్ హూ ఈజ్ no one born to women, the one who is born out of the normal delivery, we can say normal delivery can kill him. Andukane there was a question in UGC net question previously, which of the following character is untimely riped అంటే మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే నెలలు గడవక ముందే పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరు ఇక్కడ, బై సిజేరియన్ ఆపరేషన్, ఫస్ట్ సిజేరియన్ ఆపరేషన్ అన్నమాట ఇక్కడ. సో షేక్స్పియర్ టైంలో చెప్పాడు, దీన్ని మెన్షన్ చేశాడు. వన్ హూ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ విమెన్ బార్న్, అంటే డైరెక్ట్గా నార్మల్ డెలివరీ కాకుండా విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, సిజేరియన్ ఆపరేషన్, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాక్డఫ్. అందుకనే బీవేర్ ఆఫ్ మ్యాక్డఫ్ అని చెప్తారు కదా. మ్యాక్డఫ్ ఈజ్ ద మ్యాన్, హీ టేక్స్ ద రివెంజ్. అండ్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ ప్రొఫెసీ దట్ బిర్నామ్ వుడ్ కమ్స్ టు ద డన్సియన్ హిల్. ఇది ఎట్లా సాధ్యమవుతుందంటే, వైల్ ఇన్ ద ఫైట్ అనమాట, ఆ యుద్ధంలో ఏం చేస్తాడంటే, ద సోల్జర్స్ ఆఫ్ మ్యాక్డఫ్ ఏం చేస్తారు, దే టేక్స్ ద బిర్నామ్ వుడ్ ఫారెస్ట్ టు
టు క్యామఫ్లాగ్ దెమ్సెల్వ్స్. అక్కడ కొమ్మలు కొట్టుకొని వస్తారు, కట్ చేసుకొని వస్తారు. బిర్నామ్వుడ్ ఫారెస్ట్ యొక్క ట్రీస్ కొమ్మలు కొన్ని కట్ చేసుకొని దే క్యామఫ్లాగ్ దెమ్సెల్వ్స్ టు హైడ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్మీ అనమాట, చెప్పడం కోసమని వస్తారు. సో దట్ మీన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ ద బిర్నామ్వుడ్ ఫారెస్ట్ హైస్ కమ్ టు ద డన్స్నేన్ హిల్స్. సో దిస్ ప్రొపోజిషన్ ఫుల్ఫిల్డ్. బీవర్ ఆఫ్ మ్యాక్డఫ్ని చంపాలనుకుంటున్నా కానీ ఎస్కేప్ అవుతుంది, అది కూడా ఫిల్ అవుతుంది. నో వన్ ఈజ్ బార్న్ ఆఫ్ ఎవెన్ కిల్ హిమ్, ఇది కూడా ప్రొఫెసీ నిజమవుతుంది. దానివల్ల ఫైనల్గా దిస్ మ్యాక్బెత్ వాజ్ కిల్డ్ అగైన్. సో ఈ యుద్ధానికి వెళ్ళడానికి ముందు బ్యాంకో కనిపిస్తాడు వాడికి కలలో, బ్యాంకో వస్తుంది. అట్లనే లేడీ మ్యాక్బెత్ చనిపోతుంది, కమిట్ సూసైడ్. సో అప్పుడు వాడికి అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఈ డెలివర్స్ ఏ ఫేమస్ స్పీచ్, టుమారో అండ్ టుమారో అండ్ టుమారో, వెరీ ఫేమస్ స్పీచ్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్. నాకేం జరగబోతుందో వాడికి ముందే అర్థమైపోతుంది. సో ఇన్ టుమారో అండ్ టుమారో అండ్ టుమారో ఇట్స్ అ ఫేమస్ స్పీచ్ బై Macbeth. Please remember this one. So this is enough. I think there are other quotations like fair is foul and foul is fair. Fair is foul and foul is fair. Am I audible to you? Your voice is not clear, sir. I think voice is not clear. Okay, clear, not clear. What's the problem? Is it audible now? So I have changed slightly. Is it okay now? Please respond. Voice breakage. Okay. So I will try to change the speakers. Okay. Yeah. So here finally this Macduff kills the Macbeth. So this is the final conclusion of the play. And here we have 3 more quotes. That is fair is foul and foul is fair. Okay, Karnasri, thank you ma'am, it's clear. Okay, fair is foul and foul is fair is a other quotation. And this, please note down this important point, that is stupid full of horrors. Stupid full of horrors is a person, that is Macbeth. Macbeth in the play is a person, he is the stupid of full of horrors. So note down this point, and that is enough. What's done is done, and what's done cannot be undone. What's done is done, and what's done cannot be undone. That is a quote by Lady Macbeth. Her realization in the Act 3 anamata. In the middle of the play, she realizes and she commits suicide. మనం అనుకున్నాం కదా, a little water can clears the deeds. కొంచెం వాటర్ సరిపోతుంది ఏముందనలో అని చెప్తుంది. బట్ డ్యూరింగ్ ద స్లీప్ వాక్ షీ యాక్చువల్లీ ట్రైస్ టు వాష్ హర్ హ్యాండ్స్, బట్ అది చేసుకోలేకపోతుంది. అంటే ఇక్కడ తను చేసినటువంటి ఎర్రర్ పెద్దదని ఒక సింబాలిక్గా చెప్తాడనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, యాంటోనీ అండ్ క్లియోపాట్రా. యాంటోనీ అండ్ క్లియోపాట్రా ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ రోమన్ ప్లే, గ్రీక్ ప్లే. సో రోమ్ ఈజ్ అ రోమన్ గ్రీక్ ఇది. సో క్లియోపాట్రా ఈజ్ గ్రీక్, రోమన్ ఈజ్ మార్క్ యాంటోనీ. సో మనకు మార్క్ యాంటోనీ స్పీచ్ మనం ఎక్కడ జూలియస్ సీజర్లో విన్నాము. సో మార్క్ యాంటోనీ fell in love with Cleopatra and he marries her, and Mark Antony marries Caesar's widowed sister Octavia, and he learns that Octavia is not suitable for him, and she goes for Cleopatra. Cleopatra ni చేసుకుంటాడు. There is a famous quotation here, age cannot wither her nor custom stale. Age cannot wither her, not custom stale. This is a famous quotation, famous description of Cleopatra, and the same description is also used in the Saint John. Saint John లో క్యారెక్టర్ ని ఎవరు, స్టీవార్డ్ అనే క్యారెక్టర్ ఉంటాడు. యాక్ట్ సీన్ 1లో ఉంటాడు మనకు స్టీవార్డ్ అనే క్యారెక్టర్. ఆ స్టీవార్డ్ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పడం కోసం కూడా ఏజ్ కాంట్ విదర్ హిమ్ అనేది అక్కడ ఈ డైలాగ్ని రాసి మార్చి చెప్తారు అక్కడ, సేమ్ డైలాగ్. సో ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇన్ సెయింట్ జాన్ యాక్ట్ 1 we use we have the same quote, age can't wither her nor custom stale. So ikkada Antony and Cleopatra is about the love affair or the relation between the Mark Antony and Cleopatra, and Caesar యొక్క sister ni Octavian పక్కన పెట్టి కూడా he marries Cleopatra and he neglects the ruling అన్నమాట.
So finally he denounces for Cleopatra for his failures. So atanu administration fail avutadu and he blames Cleopatra for his failures anamata. And finally Cleopatra was killed, commits suicide by killing herself by snake bite. This is a common theme anamata. ఇది ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. రోమన్ ప్లేస్లో ఏముంటుందంటే ద సూసైడ్ కమిట్మెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే స్నేక్ బైట్తో ఉంటాయి జనరల్గా. ద హీరోయిన్స్ విల్ కమిట్ సూసైడ్ బై ఎ స్నేక్ బైట్. స్నేక్తో కాటేయించుకుని చనిపోతారు. ఇది కామన్గా ఉన్నటువంటి థీమ్ అనమాట గ్రీక్ లాటిన్ ప్లేస్లో. దట్ వాజ్ సీన్ ఇన్ దిస్ ప్లే. అండ్ ఫైనల్లీ యాంటోనీ ఆల్సో కిల్స్ హిమ్సెల్ఫ్ బై ఎ స్వార్డ్. సో కొరియోలెనస్ ఇస్ అ famous play. Is a Roman army general in a Caius Marcus, simply known as Coriolanus. This is a Roman, he is the same person, Mark Antony in Julius Caesar, who gave the speech. Exactly, ma'am, Tabitha ma'am, he is the one of Julius Caesar, Mark Antony. Okay, coming to the Coriolanus, he is the Roman army general and is very angry, and he is banished from Rome anamata. This is a story of his banishment from the Rome. This is not much important, you can skip this one and you can simply remember Coriolanus is a Roman tragedy, that's enough. And coming to Timon of Athens, Timon is a nobleman. Actually Timon of Athens, it is story of misanthropy and hatred for the mankind. సో ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఒకటి. ఇట్స్ అన్ఫినిష్డ్ ప్లే. దిస్ ఈజ్ అన్ అన్ఫినిష్డ్ ప్లే. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. అన్ఫినిష్డ్ ప్లే అని నోట్ చేసుకోండి. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, నొబకోవ్, NOBOKOV. నొబకోవ్ ఈజ్ ఏ ఫేమస్ నావెలిస్ట్, రష్యన్ నావెలిస్ట్ ఉంటాడు. ఈయన నొబకోవ్ ఏం చేస్తారంటే ఫేమస్ నావెల్ ఉంటుంది పేల్ ఫైర్, PALE పేల్, FIRE fire, pale fire. Nabokov's pale fire is drawn from Timon of Athens. Note this one point. So this is a unfinished play. This is enough to remember. Timon is a nobleman, and here this is a story of misanthropy. He disliked the mankind, entire mankind. Disliked women of అనేది మిసోగైనీ అండి. అది మిసోగైనిస్టిక్ అంటే విమెన్, మిసాంథ్రోపీ, ఆంథ్రోపోడ్స్ అంటే హ్యూమన్స్, మిస్ ఆంథ్రోపీ అంటే కంప్లీట్గా హ్యూమన్ రేస్ని అగెనిస్ట్ ఉన్న వాళ్ళని మిసాంథ్రోప్స్ అంటారు. సో దిస్ ప్లే ఈజ్ అబౌట్ మిసాంథ్రోప్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ పెరిక్లిస్. పెరిక్లిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ బేస్డ్ ఆన్ కన్ఫెస్సో అమాంటిస్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మీ అందరికీ, ద కన్ఫెస్సో అమాంటిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్, ఈ బుక్కి ఇంకో పేరు ఉంటుంది. Anybody? We discussed in the class. So this is how we relate the new knowledge to the old knowledge. Confesso amantis అనేది గోవర్ యొక్క వర్క్ చాజర్ పీరియడ్లో. There is a beautiful word, encyclopedia of, yes, Sandhya ma'am is right, encyclopedia of love. This book is known as encyclopedia of love. Very good ma'am, encyclopedia of love. సో ఇది అటియోకస్ ఉంటాడు ఇక్కడ ఫ్రెండ్. సో హీ ఆఫర్స్ హిస్ డాటర్స్ హ్యాండ్ హూ కెన్ ఆన్సర్ ద రిడిల్. అంటే జస్ట్ లైక్ మనము తెలుగులో చెప్తాం కదా మన లైక్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్, స్వయంవరం ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎస్. సో హీ ఆఫర్స్ హిస్ డాటర్స్ హ్యాండ్, సో హూ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. And Pericles is a clever person who finally takes some time and answers the question. So if someone fails in answering the question, he will be beheaded. అయినా కూడా ఆ ఛాలెంజ్ తీసుకొని అతను ఆ ఛాలెంజ్ విన్ అవుతాడు అనమాట. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ పెరిక్లిస్. సో నథింగ్ మోర్ దెన్ దిస్. అండ్ ఇంకొక పాయింట్, ఇది దిస్ ప్లే ఇస్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫోలియో. ప్లీజ్ రిమెంబర్, దిస్ ప్లే ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫోలియో. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ సింబలైన్ ఈజ్ అ కింగ్ ఆఫ్ బ్రిటన్. ఇది కూడా బెకాషియోస్ డెకామోరన్ నుంచి వచ్చింది, బొకాషియో. అండ్ ఇక్కడ సింబలైన్ ఈజ్ ఎ కెల్టిక్ కింగ్ అనమాట, ఓల్డెస్ట్ కింగ్స్ ఆఫ్ బ్రిటన్ ఇక్కడ.
అండ్ ద వెరీ ఈజ్ నోటబుల్, ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సింబలైన్ కన్నా కూడా ఇమోజన్ క్యారెక్టర్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇమోజన్ ఈజ్ ద హీరోయిన్ ఆఫ్ దిస్ ప్లే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సింబలైన్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇమోజన్, IMOGEN, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇట్స్ అ డాటర్ కిడ్నాప్డ్ బై సమ్ పర్సన్ వెన్ షీ వాస్ ఇన్ఫాంట్, చిన్నప్పుడే కిడ్నాప్ చేస్తారనమాట అమ్మాయిని. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ సింబలిన్. సో నెక్స్ట్ వింటర్స్ టేల్, ఇది గ్రీన్ యొక్క స్టోరీ, కూడా రొమాన్స్. పాండోస్టో ఉంది కదా, పాండోస్టో నుంచి వచ్చింది ఇది. ఇంకొకటి మనం చెప్పుకున్నాం రోసలిండో వచ్చింది, థామస్ లాడ్జ్. అట్లా ఇక్కడ కూడా వింటర్స్ టేల్ ఈజ్ ఫ్రమ్ పాండోస్టో, థామస్ గ్రీనేస్ పాండోస్టో. సో ఇది ఫేమస్ ఫర్ డాఫోడిల్ సాంగ్ అండి. డాఫోడిల్స్ బిగిన్ టు పేర్ అనే ఒక సాంగ్ ఉంటుంది, వెరీ ఇంపార్టెంట్ సాంగ్. ఈ సాంగ్కి చాలా ఫేమస్. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వింటర్స్ టేల్ ఫ్రమ్ గ్రీనేస్ పాండోస్టో. సో ఇక్కడ లియోంటెస్ అండ్ పోలిక్సెనిస్ ఇద్దరు చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్, దే ఆర్ బికేమ్ రైవల్స్ ఫర్ ద విమెన్ అనమాట. సో అది స్టోరీ ఇక్కడ ఉంటుంది. అండ్ వీ కేమ్ టు ద ఫైనల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లే, దట్ ఈస్ ద టెంపెస్ట్. సో టెంపెస్ట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లే బై షేక్స్పియర్, ఆల్మోస్ట్ రిటన్ ఇన్ ద లాస్ట్ ప్లే అనమాట. దీని తర్వాత ఇంకొక ప్లే ఉంటుంది, దట్ ఈస్ టూ నోబుల్ కిన్స్మెన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ టూ నోబుల్ కిన్స్మెన్ తెలుసు ఆల్రెడీ మనకు. దిస్ ఈస్ రీవర్కింగ్ ఆఫ్ చార్జర్స్ టేల్, పాల్మన్ అండ్ ఆర్కైట్, మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ, పాల్మన్ అండ్ ఆర్కైట్. కాకపోతే ఇక్కడ ఫ్లెచర్ కూడా ఇందులో హెల్ప్ చేశాడట. ఫ్లెచర్, బీమౌంట్ అండ్ ఫ్లెచర్ ఉంటారు కదా. సో ఫ్లెచర్ హీజ్ వన్ హూ హెల్ప్డ్ షేక్స్పియర్ ఇన్ రైటింగ్ దిస్ ప్లే అనమాట. సో టూ నోబుల్ కిన్స్మెన్ ఇస్ ద లాస్ట్ ప్లే. అండ్ టెంపెస్ట్కి ఒకసారి వస్తే ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఫేమస్ స్పీచ్ ఉంటుంది, బ్రేవ్ న్యూ వరల్డ్, హో బ్రేవ్ వరల్డ్, వాట్ దట్ హ్యాస్ సచ్ పీపుల్ ఇన్ ఇట్. ఇది మిరిండా ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ డ్యూక్ ఆఫ్ మిలన్. సో ఈ మిరిండా ఈజ్ ద హీరోయిన్. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ షీ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద ప్లే. ఈ ప్లేలో ఒకే ఒక ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ స్టోరీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ టెంపెస్ట్ అంటే తుఫాను, షిప్ రెక్ అనమాట. షిప్ దారి తప్పి బెర్ముడా ట్రయాంగిల్, విత్ ఇన్ ద బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ. సో ఒక ఐలాండ్ చేరుకుంటుంది. దట్ ఐలాండ్ ఈజ్ ఇన్హాబిటెడ్ బై డ్యూక్ ఆఫ్ మిలన్ అండ్ మిరిండా. యాక్చువల్లీ దిస్ డ్యూక్ వాజ్ సెంట్ టు ద ఐలాండ్, అంటే పనిష్మెంట్ లాగా ఆయన పంపించేస్తారు. ఎగ్జైల్ అనమాట, ఎగ్జైల్ కింద వచ్చేస్తాడు అక్కడికి, జస్ట్ లైక్ వనవాసం లాగా అక్కడ అడవిలో ఉంటాడు. అండ్ విత్ హిస్ డాటర్ మిరిండా. సో దే క్రియేటెడ్ సమ్ మ్యాజికల్ వరల్డ్ అనమాట ఇక్కడ. సో డ్యూక్ ఆఫ్ మిలన్ లెన్స్ ద మ్యాజిక్, అక్కడ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు క్రియేట్ చేస్తాడు, క్యాలిబన్ అండ్ ఏరియల్. దీస్ ఆర్ క్రియేచర్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంకొకటి మనకు పోస్ట్ కలోనియల్ చెప్పుకున్నప్పుడు, ఎవరైనా పోస్ట్ కలోనియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చెప్తున్నాను, పోస్ట్ కలోనియల్ లిటరేచర్లో ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ వస్తుందంటే ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు, టెంపెస్ట్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తారు. టెంపెస్ట్లో క్యాలిబన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద సెకండరీ creature, that means we can call it as slave of the Duke of Milan, slavery. Duke of Milan is the owner, king of that, or the owner of this Caliban. So ikkada this is symbolizes the relation between the colonizer and the colonized, so ikkada Caliban character is a very important, it's a creature, savage creature or a magical world creature created by Duke of Milan. సో ఫైనల్గా ఇక్కడికి ఒక షిప్ వస్తుంది, ఇంకొక షిప్ వస్తుంది. ఆ షిప్లో యాంటోనీ వస్తాడు. యాంటోనీ ఈజ్ ద వన్ హూ అసర్ప్డ్ ద పవర్ ఫ్రమ్ డ్యూక్ ఆఫ్ మిలన్. డ్యూక్ ఆఫ్ మిలన్ నుంచి పవర్ తీసుకొని అతన్ని పంపించిన వ్యక్తినే మళ్ళీ ఇక్కడ రప్పించుకుంటాడు ఈయన మ్యాజిక్ పవర్తోని, డ్యూక్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ టెంపెస్ట్. సో అందులో అల్సోన్సో ఉంటాడు, అలన్సో ఈజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ నేపుల్స్. అండ్ ఫైనల్గా మిరిండా ఈజ్ ఇన్ లవ్ విత్ హిమ్ అండ్ ఫైనల్లీ హీ మ్యారీస్ హిమ్ అనమాట. సో ఫెర్డినాండ్ ఉంటాడు, ఫెర్డినాండ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్, ద ప్రిన్స్ ఫెర్డినాండ్. సో ఈ ఫెర్డినాండ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ టెంపెస్ట్. ఇందులో మనకు ద బ్రేవ్ న్యూ వరల్డ్ అనేది ఆల్డస్ హక్స్లీ యూజ్ చేసుకుంటాడు. ద బ్రేవ్ న్యూ వరల్డ్ అనే టర్మ్ని యూజ్ చేసుకొని ఆల్డస్ హక్స్లీ ఒక నావెల్ రాస్తాడు, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ a dystopian novel. Dystopian, please note this point. Utopian, dystopian, bad place anamata. So however we'll discuss this in the modernism. Aldous Huxley the modernism lo ostadi, post modern lo ostadi. And this is the class for today, and we have few more dramatists
వన్ ఈజ్ బెన్ జాన్సన్. ఈ బెన్ జాన్సన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కామెడీ ఆఫ్ హ్యూమర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ పాయింట్, బెన్ జాన్సన్ పదం రాగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలంటే ఈజ్ అ కాంటెంపరీ ఆఫ్ షేక్స్పియర్ అండ్ హీ ఈజ్ ద వన్ హూ కాయిన్ ద టర్మ్ కామెడీ ఆఫ్ హ్యూమర్స్. కామెడీ ఆఫ్ హ్యూమర్ అనేది ఏం గుర్తు రావాలి మనకు? 4 fluids ఇన్ ద బాడీ, బేస్డ్ ఆన్ ద 4 fluids ఆఫ్ ద బాడీ. మన బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ కానీ ప్లీమ్ కానీ ఇట్లా కొన్ని రకరకాల ఈ 4 types ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ వల్ల మనకు బాడీలో మనకు బిహేవియర్ చేంజ్ అవుతుంది. సో కామెడీ వస్తుంది అనమాట. దాన్ని తీసుకొని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు, కామెడీ ఆఫ్ హ్యూమర్స్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక డ్రైడెన్ క్రిటిసిజం, మనకు డ్రామాటిక్ పోయిజీ ఉంటుందండి. మనం క్రిటిసిజంలో చెప్పుకుంటాము. డ్రామాటిక్ పోయిజీలో దెర్ ఇస్ అ ఫేమస్ కొటేషన్ అనమాట. షేక్స్పియర్ని హోమర్తో కంపేర్ చేస్తాడు అండ్ ఇక్కడ బెన్ జాన్సన్ని వర్జిల్తో కంపేర్ చేస్తాడు. బెన్ జాన్సన్ ఈజ్ కంపేర్ టు వర్జిల్, షేక్స్పియర్ ఈజ్ కంపేర్ టు హోమర్. ఫైనల్గా ఏమంటాడంటే ఐ అడ్మైర్ హిమ్ అంటే ఐ అడ్మైర్ బెన్ జాన్సన్ బట్ ఐ లవ్ షేక్స్పియర్ అంటాడు. డ్రైడెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోట్ అండి ఇది. ఐ అడ్మైర్ బెన్ జాన్సన్ బట్ ఐ లవ్ షేక్స్పియర్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్. మనం అక్కడ మళ్ళీ క్రిటిసిజంలో డిస్కస్ చేస్తాము. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్ అంటే హీ ఈజ్ ద మోర్ కరెక్ట్ పోయిట్ అంటాడు. మళ్ళీ అయినప్పటికీ కూడా హీ లవ్స్ షేక్స్పియర్ అంటాడు. మరి ఫైనల్గా అంటే బెన్ జాన్సన్ ఈజ్ ద మోర్ కరెక్ట్ పోయిట్. ఇంకొక టర్మ్ ఏమంటాడు? బెన్ జాన్సన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ లెర్న్డ్ అండ్ జుడిషియస్ రైటర్ విచ్ థియేటర్ ఎవర్ హ్యాడ్. యా, నార్మల్ జాన్సన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ జాన్సన్. ఓకే, సో జాన్సన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్ జాన్సన్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. బెన్ జాన్సన్ ఈజ్ ఎ కాంటెంపరీ ఆఫ్ షేక్స్పియర్. జాన్సన్ స్పెల్లింగ్లో హెచ్ ఉండదండి ఇక్కడ, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. బెన్ జాన్సన్ స్పెల్లింగ్లో హెచ్ రాయము, బట్ డాక్టర్ జాన్సన్ స్పెల్లింగ్లో హెచ్ వస్తుంది. డాక్టర్ జాన్సన్ స్పెల్లింగ్లో హెచ్ వాడతాం మనం. సో ఇక్కడ డ్రైడెన్ ఈజ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ బోత్ ఎవరు, బెన్ జాన్సన్ అండ్ హిజ్ కాంటెంపరీ షేక్స్పియర్. కానీ ఫైనల్గా హీ లవ్స్ షేక్స్పియర్ అన్నమాట. షేక్స్పియర్ని ఇష్టపడతాడు. ఇతని గురించి చాలా చెప్తాడు. హీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎవర్ లెర్న్డ్ థియేటర్ ఆఫ్ షేక్స్పియర్ అని చెప్పి కూడా మళ్ళీ ఫైనల్గా ఐ లవ్ షేక్స్పియర్ అంటాడు. ఎవర్ మోస్ట్ లెర్న్డ్ అండ్ జుడిషియస్ రైటర్ ఆఫ్ ద థియేటర్ ఎవర్ హ్యాడ్. ఎవరు ఇంతవరకు అంత గొప్ప రైటర్ లేడని చెప్పినా కూడా మళ్ళీ అగైన్ హీ ఫైనలీ గివ్స్ వర్డిక్ట్ టు ద షేక్స్పియర్. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది డ్రామాటిక్ పోయిజీ అండి. వర్క్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, డ్రామాటిక్ పోయిజీ, ఎస్ఏ ఆన్ డ్రామాటిక్ పోయిజీ బై డ్రైడెన్. మనకు క్రిటిసిజం నోట్స్లో వస్తుంది. ఒకసారి మీరు క్రిటిసిజం నోట్స్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు కనబడుతుంది అక్కడ. సో దెర్ ఆర్ 4 or 5 ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్. సో యాక్చువల్లీ ఇట్స్ 8-10. 1 second. Markandeya sir, do you want to continue or may I complete the class? Please. Every man in his humor, every man out of his humor. Just remember the names. This is very very important. And the protagonist name is Novel. The name is Novel. This is more than enough to remember this one. And coming to the important play of Shakespeare, Ben Jonson is Wolfone. Wolfone are the fox. Wolfone are the fox. So this is based on, as we discussed, Marlowe's Jew of Malta or the Man of Barabbas, the money lender. ఇక్కడ కూడా మనీ లెండర్ ఉంటాడు. మనకు వాని పేరు వోల్ఫోన్. వోల్ఫోన్ అనేవాడు మనీ లెండర్ ఇక్కడ. సో ఈ మనీ లెండర్ వాని సర్వెంట్ పేరు మోస్కా. మోస్కా మీన్స్ మస్కిటో ఆర్ ఫ్లై. మోస్కా మీన్స్ ఫ్లై, వీ కెన్ సే ఫ్లై. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ట్రిక్ చేసి అమౌంట్స్ గిఫ్ట్ తీసుకోవాలని చూస్తారనమాట. సో ఈ యాక్చువల్లీ ఈ ఫీన్స్ ఫేక్ ఇల్నెస్ లేకుండా ఇల్నెస్ ఉన్నట్టుగా యాక్టింగ్ చేస్తాడు. ఇక్కడ వాడికి రకరకాల గిఫ్ట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓల్టోర్ ఈజ్ అ పర్సన్. వల్చర్ ఈజ్ అ మైజర్. కార్బోకియో ఈజ్ అ రావెన్. అన్ని బర్డ్స్ నేమ్స్ ఉంటాయి మనకు గుర్తుపెట్టుకుని. బర్డ్స్ నేమ్స్, ఇన్సెక్ట్స్ నేమ్సే ఉంటాయి ఇక్కడ. వోల్ఫోన్ ద ఫాక్స్. అండ్ అదర్ నేమ్ ఈజ్ మర్చెంట్. His name is Corvino. He is a crow. And he fake illness డిసైడ్ చేయడం వల్ల అతను చాలా గిఫ్ట్స్ తీసుకుంటారు అందరి దగ్గర నుంచి. ఫైనల్గా ఇతని ఫేక్నెస్ గుర్తించి మళ్ళీ అతని ఆస్తి అంతా జప్తు చేస్తారనమాట. అతని వెల్త్ అంతా కూడా మళ్ళీ తీసేసుకుంటారు. సింపుల్ ద స్టోరీ ఏంటంటే వోల్ఫోన్ యాక్ట్స్ లైక్ ఫేక్ ఇల్నెస్ అనమాట, విత్ ఫేక్ ఇల్నెస్. అండ్ హీ ప్రొజెక్ట్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆన్ ద డెత్ బెడ్. ఈయన చచ్చిపోతున్నా అని చెప్పి ప్రచారం చేసుకుంటాడు. ఇక జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం, ఎవరైనా బెడ్ మీద ఉంటే వీ గెట్ సమ్ గిఫ్ట్స్. సో అలా
he wants to earn some money anamata. That is the story of Wolfone. And Alchemist is a story, is a background of ఏంటంటే plague disease, runs on the background of the outbreak of plague disease. So two gentlemen, ఇక్కడ Lovewit ఉంటాడు. Lovewit is a gentleman of London. He leaves his house to the butler Jeremy. అతని ఇల్లు వదిలేసి జెరెమీ అనే బట్లర్ కప్పేసి he flees to the countryside, టెంపరీగా పారిపోతాడు టు ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ in order to escape from the plague disease. బట్ ఇక్కడ ఆ ఇల్లులో జెరెమీ డూ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట, ఆల్కెమిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ. సో ద ఒరిజినల్ ఓనర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఈజ్ Lovewit, a gentleman, but he gives his house temporarily to the Jeremy butler because of the outbreak of the plague. So that is the reason here. And Epicoin is a very important play. The subtitle of Epicoin is Silent Women. The Silent Women. So ikkada the story of Dauphin. He creates a scheme in order to get his inheritance from his uncle Moros. Very important character, Moros. Moros is a rich man actually, but he is afraid of sound. వాడికి సౌండ్ ఫోబియా ఉంటుంది అనమాట. సో ఏం చేస్తాడు, హీ ఆస్క్ ఫర్ హిజ్ ఇన్హెరిటెన్స్, అంకుల్ని ఇన్హెరిటెన్స్ ఇవ్వమంటాడు, బట్ హీ రిజెక్ట్స్ అనమాట. సో హీ ప్లాన్స్, హీ హ్యాచెస్ ఏ ప్లాన్ అనమాట. ఏం ప్లాన్ అంటే, ఏ బాయ్ ఈజ్ డిస్గైజ్డ్ యాజ్ ఎ విమెన్, వన్ ఆఫ్ హీస్ ఫ్రెండ్స్, ఏ బాయ్. సో ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ బాయ్, ద విమెన్ విల్ బి ఎపికోయిన్. ఎపికోయిన్ అనే పేరుతో ఒక విమెన్ డిస్గైజ్ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ హీ ఈజ్ ఎ బాయ్ అనమాట. సో హీ అరేంజెస్ ద మ్యారేజ్ ఆఫ్ దిస్ బాయ్ అండ్ హిజ్ అంకుల్. సో తర్వాత హీ మేక్ సమ్ నాయిస్ అనమాట. ఏం చేస్తుంది, ఎపికోయిన్ మ్యారేజ్ తర్వాత షీ ఇరిటేట్స్ ద రిచ్ మ్యాన్ ఎవ్రీ డే విత్ సమ్ నాయిస్ అనమాట. సౌండ్ చేసుకుంటూ సింపుల్గా ఏం చేస్తాం, ఆ ప్లేట్ కింద వేస్తానో లేకపోతే ఇంకేదో కింద పడేస్తే సౌండ్ అవుతుంది. సో ఇన్ దట్ వే షీ మేనేజెస్ టు ఇరిటేట్ ద పర్సన్ అనమాట. ఫైనల్లీ మోరోస్, in order to escape from the women, this silent women, actually she is not silent, in order to escape that from that woman, he finally accepts for that inheritance. So just because of the agreement of divorce, ఈ డైవర్స్ అగ్రిమెంట్ కోసమే సో దాన్ని అక్కడ చేస్తారు, ప్లాన్ చేస్తారనమాట. సో ఫైనల్లీ ద హీరో గెట్స్ హిజ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇట్స్ అ కామిక్ ప్లే అనమాట. Simply you have to remember the name is Moros, a rich man. Epicoin is a silent woman. Actually is not a woman, she is not a woman, he is a boy. So disguised as a woman anamata. Bartholomew Fair name gurtu pettukondi saripotadi. And these are all not very much important. The Poetess Star. Poetess Star is simply a war of theatres. Oka word gurtu pettukondi, war of theatres. War of theatres means అక్కడ సింపుల్గా వన్ రైటర్ ఫైటింగ్ విత్ ద అదర్ రైటర్ విత్ రైటింగ్స్ అనమాట. వాళ్ళ రైటింగ్స్లోనే కొట్టుకుంటారు వాళ్ళు. రైవల్రీ, క్వారెల్స్ ఇన్ ద లిటరీ రైటింగ్స్ అనమాట. అంటే వన్ రైటర్ విల్ రైట్ ఏ సెటైర్ ఆన్ అదర్ రైటర్ అండ్ అదర్ రైటర్ విల్ రిప్లై విత్ దిస్. సో ఇక్కడ దిస్ పోయెటస్ స్టార్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాంప్లెట్ ఆర్ రైటింగ్ సెటైర్ ఆన్ మార్ట్సన్ అండ్ డెక్కర్. మార్ట్సన్ అండ్ డెక్కర్ ఇద్దరు రైటర్స్ మీద అతని యొక్క కౌంటర్ అనమాట. సెజానస్ అండ్ క్యాటిలిన్ రెండు కూడా రోమన్ ట్రాజడీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. This enough, I think, more than enough. So I can leave this one. George Chapman is a one important person. మనకు చాప్మెన్ పేరు గుర్తురావాలి, ఏం గుర్తురావాలి, మార్లో గుర్తురావాలి, థామస్ మార్లో. ఎందుకంటే ఈ అన్ఫినిష్డ్ పోయం ఏదైతే హీరో అండ్ లియాండర్ ఉందో దాన్ని కంప్లీట్ చేసిన ఎవరంటే జార్జ్ చాప్మెన్. సో ఇతని ఈస్ట్ వర్డ్ హో ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ట్ వర్డ్ హో ఈజ్ రిటన్ బై 3 persons, జాన్సన్, చాప్మన్ అండ్ మార్ట్సన్. చాప్మన్, జాన్సన్ అండ్ మార్ట్సన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. పెద్దగా ఒక ఈస్ట్ వర్డ్ హౌస్ సరిపోతుంది పెద్దగా. బుస్సిడి ఆంబ్రస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి. ప్లేస్, నేమ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ కొంచెం మెమరైజ్ చేయాలి, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. అంతకన్నా పెద్ద క్వశ్చన్లో ఏం రాదు. ఆల్ దీస్ ఆర్ మైనర్ ఆథర్స్, వీ కెన్ సే కాల్ దెమ్ యాజ్ జకోబియన్ రైటర్స్ అనమాట. జకోబ్ 1 పీరియడ్లో, అంటే ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ షేక్స్పియర్, ఎలిజబెథాన్. థామస్ డెక్కర్, ద వర్క్ ఈజ్ షూ మేకర్స్ హాలిడే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్ ద జెంటిల్ క్రాఫ్ట్ ఇస్ ద సబ్ టైటిల్. షూ మేకర్ హాలిడే అనేది centered on a story of Simon Eyre, a shoemaker, and finally he becomes a mayor of the London అనమాట. సో సక్సెస్ స్టోరీ ఆఫ్ ఎ షూమేకర్ ఇది. అండ్ సెటేరియో మాస్టిక్స్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాక మనం, డెక్కర్కి, బెన్ జాన్సన్కి. మళ్ళీ ఇక్కడ పోయెటస్ స్టార్ రాశాడు కదా, పోయెటస్ స్టార్ రాశాడు కదా డెక్కర్ మీద.
సో ఇక్కడ డెక్కర్ రాస్తాడు సెటైరో మాస్ట్రిక్స్ అని, దట్ ఈస్ టు ద బెన్ జాన్సన్, అడ్రస్ టు ద బెన్ జాన్సన్ సెటైర్. అండ్ ద హానెస్ట్ ఓర్ మీన్స్ ఇక్కడ ప్రాస్టిట్యూట్ అనమాట. ద స్టోరీ ఆఫ్ ఏ ప్రాస్టిట్యూట్, దట్ ఈస్ బెల్లా ఫ్రాంట్. ఇది కూడా కొలాబరేటెడ్ విత్ మిడిల్టన్, దో దిస్ ఈస్ వెరీ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు రిమెంబర్. అండ్ థామస్ మిడిల్టన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లే ఉంటుందండి, విమెన్ బివేర్ ఆఫ్ విమెన్. ఇది మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది, మళ్ళీ ద వేస్ట్ ల్యాండ్లో కనిపిస్తుంది థామస్ మిడిల్టన్ ప్లే. తర్వాత ఎ ట్రిక్ క్యాచ్ ద ఓల్డ్ వన్ కూడా ఇంపార్టెంట్, రివెంజర్స్ ట్రాజడీ కూడా ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఇవన్నీ కూడా. అండ్ థామస్ హేవుడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోజ్ షేక్స్పియర్. ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి, ప్రోజ్ షేక్స్పియర్ అనే పాయింట్. సో చార్లెస్ లాంబ్ అంటాడు ఏ ఉమెన్ కిల్డ్ విత్ కైండ్నెస్. ఏ ఉమెన్ కిల్డ్ విత్ కైండ్నెస్ అనేది మనకి ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే షేక్స్పియర్ యొక్క టేమింగ్ ఆఫ్ ష్రూ ఉంది కదా అక్కడికి. సో టేమింగ్ ఆఫ్ ష్రూలో ఏం చేస్తాడు, ఒక విమెన్ని టేమింగ్ చేసినట్టు చేస్తాడు అక్కడ, అంటే జస్ట్ లైక్ పెట్ యానిమల్. బట్ ఇక్కడ దాన్ని తీసుకొని ఏం చేస్తాడంటే ఉమెన్ కిల్డ్ విత్ కైండ్నెస్ అని చెప్పేసి ఒక డొమెస్టిక్ ట్రాజడీ రాస్తాడు ఇది. సో దిస్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు రిమెంబర్. అండ్ రివెంజర్స్ టార్నీ బై టోర్నియర్, ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, పెద్ద మైనర్ ఆథర్స్. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. వెబ్స్టర్ టూ వర్క్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. వైట్ డెవిల్, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. వైట్ డెవిల్ అండ్ డచెస్ ఆఫ్ మాల్ఫీ. వైట్ డెవిల్లో స్టోరీ ఏముంటుందంటే విక్టోరియా కొరంబోనా, షీ ఈజ్ అ ఫేమస్ కోటీషియన్. కోటీషియన్ మీన్స్ అ ప్రాస్టిట్యూట్, నథింగ్ బట్ కోటీషియన్ మీన్స్ ప్రాస్టిట్యూట్. షీ ఈజ్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ రోమ్ అనమాట. సో డ్యూక్ ఆఫ్ బ్రకియానో kills old wife in order to marry this Victoria Corombono. So there is a famous situation ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకటి. In order to kill the wife ఏం చేస్తారంటే వెరీ ఫన్నీగా అనిపించవచ్చు, బట్ ఇట్స్ అ స్టోరీ. డ్యూక్ ఆఫ్ బ్రాకియానో, ఇన్ ఆర్డర్ టు కిల్ హిజ్ ఓల్డ్ వైఫ్, హీ యూజెస్ ఎ పెయింటింగ్ ఆఫ్ హిజ్. ఒక ఇతని పెయింటింగ్ చేపిస్తాడు, అండ్ దెర్ ఈజ్ సమ్ పాయిజన్ అప్లైడ్ ఆన్ ద lips of that painting anamata. So his wife kisses the painting and dies. His wife kisses the painting and dies. అలానే ఇక్కడ క్యామిల్లో కూడా ఉంటాడు. క్యామిల్లోని కూడా ఎవరంటే ఈజ్ హస్బెండ్ ఆఫ్ విక్టోరియా కొరంబోనా. సో అతన్ని కూడా షీ మర్డర్స్ హర్, అండ్ ఫైనలీ ది టూ వాంట్ టు గెట్ మ్యారీడ్, బట్ దే టూ వర్ పనిష్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద విక్డ్ డీడ్స్ అనమాట, రాంగ్ డూయింగ్ చేసినందుకు. సో ఇక్కడ డ్యూక్ ఆఫ్ బ్రెకానియో అండ్ సో విక్టోరియా కొరంబోనా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అండి ఇక్కడ, ఇది నోట్ చేసుకోండి. అండ్ డ్యూక్ కిల్స్ హీజ్ వైఫ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ పాయిజన్డ్ పెయింటింగ్ అనమాట, పాయిజన్డ్ పెయింటింగ్తోని చంపబడతాడు. అండ్ డచెస్ ఆఫ్ మాల్ఫీ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లే అండి ఇది. ఇక్కడ విడో డచెస్. సో యాక్చువల్లీ డచెస్ ఏం చేస్తుందంటే షీ మ్యారీస్ సీక్రెట్లీ ఆ సర్వెంట్, దట్ ఈస్ అ స్టీవార్డ్ అనమాట, బ్యాండెల్లో అతన్ని మ్యారేజ్ చేసుకుంటుంది. బట్ హర్ బ్రదర్స్ కార్డినల్ అండ్ ఫెర్డినాండ్ ఆర్ అగెనెస్ట్ ఆఫ్ దట్ మ్యారేజ్. అండ్ దెర్ ఈస్ అ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ కూడా బొసోలా, ఇది నోట్ చేసుకోండి, అండర్లైన్ చేసుకోండి పాయింట్ కూడా. బొసోలా ఈజ్ ఎ క్యారెక్టర్, దీన్ని మనం నేను చెప్పుకున్న క్యారెక్టర్స్లో ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ క్యారెక్టర్. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ రౌండ్ క్యారెక్టర్. ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫ్లాట్ క్యారెక్టర్, ఇట్స్ అ రౌండ్ క్యారెక్టర్. ఎవరిది ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ నావెల్ అని చెప్పుకున్నాం మనం, ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ నావెల్, ఈఎం ఫాస్టర్. సో ఇతను Bosola is a character who spies on the Duchess అనమాట. And finally he involves in the murders of Duchess, Antonio and their children, Antonio Bolognoni. తర్వాత డచెస్ని ఇద్దరిని కూడా చంపేస్తారు. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ. సో ఇక్కడ హానర్ కిల్లింగ్ అంటాం కదా, జస్ట్ లైక్ హానర్ కిల్లింగ్ అనమాట ఇక్కడ. సో ఫెర్డినాండ్ చెప్తాడు ఇక్కడ డైలాగ్ ఒకటి, కవర్ హర్ ఫేస్ మైన్ ఐస్ డాజిల్ షీ డైడ్ యంగ్ అనే ఒక ఫేమస్ డైలాగ్ ఉంటుంది. అండ్ దీస్ టూ ఆర్ just for the namesake you can remember, Beaumont and Fletcher are two writers actually, but they are always collaborated in writings anamata. They wrote 55 plays, but all these are not much important. Just you remember the names is enough. A king, no king, the two noble kinsmen we discussed. The two noble kinsmen is of Shakespeare, kakapothe Fletcher is collaborated with Shakespeare anamata. This is one point you have to remember here. అండ్ ఫిలిప్ మ్యాసింజర్, ఇది ఒక చిన్న కోడ్ చెప్తా, నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్, టేక్ యువర్ పెన్. పిఎం సిఎం ఓడి. సో ఒక చిన్న కోడ్, ఇట్ లుక్స్ మే ఫన్నీ బట్ ప్లీజ్ సమ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ మైనర్ ఆథర్స్ ఆల్సో.
PM means Philip Messenger. CM means City Madam. OD means Old Debts. సో ఎప్పుడైనా మనం పిఎంకి సీఎం 24 hours వాళ్ళకి ఓడి మీద ఉంటారు, ఆన్ డ్యూటీలో ఉంటారు కాబట్టి వీ కెన్ రిమెంబర్ ఇట్ దట్ వే. పిఎం సిఎం ఓడి, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. పిఎం సిఎం ఓడి. సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద త్రీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. హ్యావ్ యూ గాట్ మై పాయింట్? పిఎం సిఎం ఓడి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ కూడా. సిటీ మేడమ్, ఏ న్యూ వే టు పే ఓల్డ్ డెట్స్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చిన్న కోడ్ అనమాట. తర్వాత ఫైనల్లీ జాన్ ఫోర్డ్, ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్లేసే. దిస్ పిటీ, షీ ఈజ్ ఎ ఓర్. సో ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ చేయొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్లేస్లో ఓర్ అంటే ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ క్యారెక్టర్ మనకు ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు ప్లేలో కానీ, ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ విక్టోరియా కొరంబోనా కూడా. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ కాలంలో ఉన్నటువంటి సెక్సువల్ ఓపెన్నెస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ చూపించారు. సో దట్ ఈస్ అన్లైక్డ్ బై ద ప్యూరిటన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చే ఏజ్ ప్యూరిటన్స్ కదా, వాళ్ళకి ఇష్టం లేకనే ఈ థియేటర్స్ అని మూతేస్తారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ అనమాట ఇక్కడ. సో ప్లీజ్ జస్ట్ నోట్ డౌన్ దీస్ 2 points. దిస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో దిస్ ఈస్ ద టుడేస్ క్లాస్ అండ్ విత్ దిస్ వీ ఫినిష్ ద షేక్స్పియర్ అండ్ ఏజ్. దీనికి ఒక 50 questions ఉన్నాయండి. ఈ 50 questions కూడా నేను ఒక వీడియో చేసి పెట్టాను. యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ గివెన్ ద నెంబర్స్ హియర్. మీరు పెన్సిల్తోని ఆన్సర్స్ రాయండి బిఫోర్ యూ వాచ్ ద వీడియో. సో నేను ఒక వీడియో లింక్ కూడా మీకు మొన్న పెట్టాను గ్రూప్లో. నేను హౌ మెనీ సానెట్స్ వర్ రిటర్న్ బై షేక్స్పియర్, లేకపోతే షేక్స్పియర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద బార్డ్ ఆఫ్ డాష్, లేకపోతే హూ సెడ్ షేక్స్పియర్ హైజ్ అ స్మాల్ లాటిన్ అండ్ లెస్ గ్రీక్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఇన్ జూలియస్ సీజర్ యాక్ట్ 3 scene 2 బ్రూటస్ సేస్ he loves Caesar but he loves dash more. Very simple questions. Mellifluous Shakespeare, very important. Globe Theatre was opened in the year, important అనేది కూడా క్వశ్చన్. సో క్రాస్ డ్రెస్సింగ్ అనేది ఏంటిది? was not used in which of the following plays? What you will is a subtitle of which of the following play? Please read these questions and write these answers with a pencil. After that read the go through the video. I have given this 50 questions in 15 minutes అండి. ఆ 15 నిమిషాల్లో మీరు ఆ వీడియోస్ MCQs ఇదే ఆర్డర్లో ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ కూడా. ఆ వీడియో చూసి మీరు ఆన్సర్స్ చేయండి. I hope I have covered the today's class. So if at all we have any questions, I will take it at the end of the lesson. So now I am unmuting for yeah, okay. These are Spencerian poets, 5 members, 2 Fletcher brothers and Wither and Drummond. Okay, next after Spencerian poets we have completed Caroline poets. Okay, these 4 people already we have given a code. Cavalier poets, Suckling, Lovelace, after these poets we have completed metaphysical poets and Milton also. This is very small chapter, Puritan age. Yeah, before I requested all the participants, please go through the Paradise Lost summary. Actually, yesterday and day before yesterday, today also, I was very busy in transfer application and all those opting options. So that's why I completely forgot about posting the summary of John Milton, Paradise Lost. So please forgive for that. I will post those summary today. Yeah. Okay. ఇంకా నేను మీకు నిన్నే చెప్పాను ఏంటి అంటే ఈ ఏజ్ లో మనం ఆల్రెడీ ఆ టేబుల్ కూడా ప్యూర్ గా డిస్కస్ చేసుకుంది ఏంటి అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ షేక్స్పియర్ ఏజ్, దట్ ఈస్ ఎలిజబెథన్ డ్రామా అండ్ ఎలిజబెథన్ ఏజ్, we have discussed this Puritan age. So the Puritans ఏం చేశారు అంటే what is this immoral things on the stage అని చెప్పేసి they want to purify the ideas of man. They want to be human beings as right creatures. అంటే మన దగ్గర all these wrong to be eradicated and we have to follow the right things only. So this is the one thing they wanted to inbuilt in the people of the society at that time. One thing is righteousness and second one is they wanted to liberate. They wanted to incorporate liberty at that time. So these 2 things we have to note, liberty and righteousness. These 2 things. Next, after these in the Puritan period, we have observed the
one thing. What is that? Execution of Charles I in the 1649. So this thing from 1649 to 1660, this is Puritan interregnum. So just they put the Protectorate of Commonwealth as Oliver Cromwell. They chose Oliver Cromwell as the Protectorate of this Commonwealth. And after this Puritan interregnum, again the monarchy was restored. That is Restoration Age. So this Restoration Age is called as the Age of Dryden. Dryden is the main figure in this age. So the term restoration means already మనం previous class లో చాలా detailed గా explain చేసుకున్నాం మనం Puritan age అలాగే restoration age, why this was called as restoration age. So what is restored? Monarchy is restored. So after execution of Charles I in 1649, Oliver Cromwell became the Lord Protectorate of England, Scotland and Ireland. But the Protectorate of Cromwell could not succeed. So then the Charles II was called back to take the throne of England in 1660. This is the starting of Restoration Age. So the most remarkable feature of this age was the foundation of Royal Society. Yesterday we completed this. In 1662, this Royal Society was founded, and that led the population of the scientific spirit. Yeah, with this Royal Society, the scientific attitude and scientific spirit and scientific publications, these have been developed slowly. Okay, the restoration makes the birth of English prose. Who quoted this? Matthew Arnold. Matthew Arnold quoted Restoration period as the birth of English prose. So before that, dramas in the form of verse only they were written. So now the starting of the birth of English prose was started in the Restoration Age. So this was called by Matthew Arnold. So the main important events of this age, already in the previous class we discussed, the Glorious Revolution or Bloodless Revolution in the 1688. So this Glorious Revolution or Bloodless Revolution, this is one important event in this Restoration Age. So sir, next the Parliament in this Glorious Revolution or 1688 Bloodless Revolution, what happened actually? The Parliament joined the hands with William III and made him the king by overthrowing of James II by Parliament. This is known as the Glorious Revolution. So they overthrew James II. After Charles II, James II was succeeded. Charles II తర్వాత ఏమవుతుందంటే జేమ్స్ II మళ్ళీ థ్రోన్ పైకి వచ్చేస్తాడు. సో ఇతడు వీళ్ళకి అపోజిట్ గా ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తారంటే జేమ్స్ IIని పక్కకు పంపించేసి థ్రోన్ పై నుంచి, సో దే మేడ్ హాయింట్స్ విత్ విలియం III. So now this event is called a Glorious Revolution or Bloodless Revolution. పెద్దగా ఫైటింగ్స్ అట్లాంటివి ఏం లేకుండా కానీ చిన్నగా సింపుల్ గా ఒక కాన్స్పిరసీ చేసేసి విలియం IIIని వాళ్ళు థ్రోన్ పైన కూర్చోబెడతారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ Bloodless Revolution. After Charles II, James II, then throwing those James II from the throne, William III was made king by the parliamentarians. This is called a Glorious Revolution. And the next second event was the Great Fire of London. So this Great Fire of London in 1666, this is the main event in this Restoration Age. ఈ గ్రేట్ ఫైర్ ఆఫ్ లండన్ పైన మనకు ఒక 2-3 హిస్టారికల్ ఈవెంట్ పైన మనకు బుక్స్ లో డైరీస్ లో 2-3 వస్తాయి. ఇక్కడ డ్రైడన్ అనాస్ మిరాబిలిస్ లో వస్తుంది గ్రేట్ ఫైర్ ఆఫ్ లండన్. తర్వాత నెక్స్ట్ శామ్యుయల్ పెపీస్ డైరీలో కూడా మనకి గ్రేట్ ఫైర్ ఆఫ్ లండన్ వస్తుంది. సో దిస్ గ్రేట్ ఫైర్ ఆఫ్ లండన్ September 2 to September 5, 2, 3, 4, 5, 4 days. సెప్టెంబర్ లో 4 days ఫ్రమ్ డేస్ కూడా మనకు ఒక్కొక్కసారి ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫ్రమ్ సండే టు వెన్స్డే దిస్ గ్రేట్ ఫైర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ లండన్ in 1666. And next one more prominent item in this Restoration Age, Great Plague. Already మనం డిస్కస్ చేసాం. So the great plague of London 1665-66. These 2 years లో కూడాను so plague disease was prevailed in London. And
These three are very, very important events. And one more thing, already comedy of manners or restoration comedy. So in the Elizabethan drama, Ben Jonson, that is comedy of humors. Very, very important. Comedy of humors ante manam Ben Jonson ni select cheyali. సో కామెడీ ఆఫ్ మేనర్స్ అనేటప్పటికీ ఆటోమేటిక్గా ఏం చేయాలి అంటే మనం రిస్టరేషన్ కామెడీని సెలెక్ట్ చేసేయాలి. సో దిస్ రిస్టరేషన్ కామెడీ ఆర్ కామెడీ ఆఫ్ మేనర్స్ ఏంటి అంటే, దిస్ రిస్టరేషన్ కామెడీ ఆర్ కామెడీ ఆఫ్ మేనర్స్ అనేది దిస్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు అరిస్టోక్రాట్ ఫ్యామిలీస్, అంటే అప్పర్ క్లాస్ సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి ఈ డ్రామాస్ అనమాట ఇవి, కామెడీ ఆఫ్ మేనర్స్ అనేది. ఇందులో కూడాను ఎక్కువగా ఏముంటాయంటే అంతా కూడాను అడల్టరీ అండ్ సెక్సువల్ ఓపెన్నెస్, దట్ వాజ్ షోన్ ఇన్ కామెడీ ఆఫ్ మేనర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ restoration age we have greatest biographies in English language. So what are the greatest biographies? Yeah, Boswell, Life of Johnson. So Samuel Johnson, not Ben Jonson, Samuel Johnson's important biography was written by James Boswell. This was asked in many times in the examination. Who wrote the Life of Johnson? This is written by James Boswell. Life of Johnson was written by James Boswell. This is Dr. Samuel Johnson's biography. Okay, and one more thing, Samuel Pepys diary. Yeah, this was also Samuel Pepys diary also, that was written from age, already it was given in our notes. Samuel Pepys దగ్గర ఇచ్చేసాము. This was written in the from 1660 to 1669, the 9 years period. ఇందులో కూడా చాలా హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్, లిటరరీ ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా he wrote. This is also important thing. And next, one more important book, Decline and Fall of the Roman Empire. So the decline and fall of the Roman Empire. How Roman Empire declined. Yeah, ఫాల్ అంతా ఎట్లా జరిగింది, రోమన్ ఎంపైర్ ఎట్లా కొలాప్స్ అయ్యింది అని చెప్పేసి రాసినటువంటి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అండ్ బయోగ్రఫికల్ ఈవెంట్స్ అన్ని కూడాను. దట్ ఈస్ ఏ క్లాసిక్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్. గిబ్బన్ రోట్ డిక్లైన్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ ద రోమన్ ఎంపైర్. అట్లాగే ఈ ఏజ్ లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బుక్ మనం చూసినటువంటిది ఆడమ్ స్మిత్ రాసినటువంటి వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్. ఆల్రెడీ దోస్ హూ వర్ మనకు రిజిస్ట్రేషన్ ఏజ్ లో ఉన్నటువంటివి ముఖ్యమైనటువంటివి 1688 గ్లోరియస్ రెవల్యూషన్ ఆర్ బ్లడ్లెస్ రెవల్యూషన్. యా, హూ కేమ్ టు ద థ్రోన్? విలియం III was came to throne by overthrowing of James II. Yeah, this is one thing. And Great Fire of London, September 2nd to September 5th in the year 1666. Next, Great Plague of London, 1665 to 1666. Again, theatre was closed because of a plague in 1666 also. Yeah, already yesterday in the previous class we have learned that from 1642 to 1660, what happened? Theatres were closed. For the 18 years, these people, they did not watch and they did not get enjoyment for these 18 years. So again, 1660s lo the theatres were opened and the people enjoyed the drama and they enjoyed bear biting and all those things, dances, maypole dance, public meetings, everything they got. So that is also the main event in restoration age. That is also restored. The restored of monarchy is nothing but the restorement of drama, the restorement of theatre, the restorement of enjoyment. Everything was restored. Yeah. Okay, the important literary figure of this restoration age. మనకు క్లియర్ గా ఒకటి గుర్తుండాలి, ప్యూరిటన్ ఏజ్ అనగానే మిల్టన్ ఒకటి గుర్తుకురావాలి ఇమ్మీడియట్ గా. సో నెక్స్ట్ రిజిస్టరేషన్ ఏజ్ అనగానే డ్రైడెన్ గుర్తుకొచ్చింది. ఈ రెండు మనం కంపల్సరీగా గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ లిటరరీ ఫిగర్స్.
So the important literary figure of this Restoration age is Dryden. So he was appointed, yesterday in the recent jail examination also, Charles II called Dryden as dash poet laureate. So he was appointed as poet laureate in 1668 till 1688. He was the first poet laureate, John Dryden. So John Dryden was the first poet laureate. This is very, very important. So Dr. Johnson called him as the father of English criticism. So in the criticism part, the essay of dramatic poesy, this will be taken very detailed, in detail by Keshava Reddy sir. Yeah, I don't want to enter into those books. Okay, yeah, the important literary figure John Dryden, and he is the first poet laureate, and he was called poet laureate by Charles II, and he was the poet laureate up to 1688. For 20 years, he was the poet laureate. Next, Johnson called him as the father of English criticism. Who is the father of English criticism? John Dryden is called as father of English criticism. Next, who called Dryden as the father of English criticism? Dr. Samuel Johnson called Dryden as the father of English criticism. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు. నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు మనం కనుక we enter into the works of John Dryden. Yeah. Dryden works వస్తే heroic stanzas on the death of Oliver Cromwell. So on the death of Oliver Cromwell, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం Oliver Cromwell age, Oliver Cromwell తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ రీస్టోర్ monarchy was restored. So on the death of Oliver Cromwell, he wrote some heroic stanzas. So the heroic stanzas on the death of Oliver Cromwell, idokati. Next, so after this Oliver Cromwell, monarchy was restored and Charles II came into the throne. So he wrote on this historical event. చార్లెస్ టూ ఎప్పుడైతే థ్రోన్ పైకి వచ్చాడో, ఈ చార్లెస్ థ్రోన్ పైకి వచ్చినటువంటి ఈ ఈవెంట్ పైన he wrote Astrea Redux. Astrea Redux. Astrea Redux was written on the return of Charles II. So Astrea Redux that was written on the event of Charles II's return. So this is very important. This was asked in the examination also. Yeah. On the return of Charles II, which poem was written by John Dryden? Ante. Simple question. So John Dryden wrote Astrea Redux on the return of Charles II. Next, Annus Mirabilis. Annus Mirabilis. Sir, what is this Annus Mirabilis? Mirabilis means miraculous. Annus means year, Latin term. So Annus Mirabilis means a miraculous year. So what miracles happened on this in this particular year? So this Annus Mirabilis was written on the account of the Great Fire of London and the Dutch War. These two historical events మనం అసోసియేట్ చేసుకుంటే, Great Fire of London, after Great Fire of London for the 4 days in 1666, the London అంతా కంప్లీట్ గా స్మాష్ అయిపోవాల్సింది, బట్ లండన్ వాజ్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ దట్ ఫైర్. సో దట్ మిరాకిల్ హ్యాపెండ్. సో ఆన్ దట్ మిరాకిల్ హీ రోట్ దిస్. ఇదొక మిరాకిల్. అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ విక్టరీ ఓవర్ డచ్ వాళ్ళ మీద ఇంగ్లీష్ యొక్క నావల్ ఫ్లీట్ విక్టరీ ఉంటుంది. సో ఇంగ్లీష్ నేవీ వన్ ఓవర్ డచ్ నేవీ ఇన్ 1666. అండ్ ఆల్సో ద లండన్ వాజ్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ గ్రేట్ ఫైర్ ఇన్ 1660. సో ఈ లండన్ ఫైర్ నుంచి అలాగే డచ్ వార్ విన్ కావడం, ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ 1666 లో జరిగినాయి కాబట్టి he wrote this miraculous year, that is Annus
Mirabilis. So this Annus Mirabilis was written on the Great Fire of London and the Dutch War. Next, and another important satire. This is Absalom and Achitophel. Absalom and Achitophel. This Absalom and Achitophel. This was published in actually in the Graskondi Annus Mirabilis 1667 publication year. సో 1666లో జరిగిన ఈవెంట్స్ అన్నిటి గురించి 67లో రాశాడు. నెక్స్ట్ Absalom and Achitophel. సో దిస్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ఆల్రెడీ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి హౌ దిస్ ఇదంతా జరిగింది చూడండి మనం చెప్పుకున్నటువంటి థ్రోన్ పైకి తీసుకురావడం అట్లాంటిది సేమ్ అలాంటి ఈవెంట్స్ గురించినటువంటిదే Absalom అండ్ Achitophel. సో దిస్ Absalom అండ్ Achitophel అనేది ఎలాంటిది అంటే ఇది ఒకటి Catholics they wanted to kill king and make England Catholic. This is on exclusion crisis. ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉంటారంటే మనకు దిస్ ఈజ్ a biblical story of Absalom. Absalom was shown in Bible and King David was shown in Bible. Achitophel was shown in Bible. ఇవి బిబ్లికల్ ప్లాట్ కు సంబంధించినటువంటి స్టోరీ ఇది. సో యాక్చువల్ గా ఈ బిబ్లికల్ నేమ్స్ అబ్సలము, అచిటోఫెల్, కింగ్ డేవిడ్ ని నార్మల్ క్యారెక్టర్స్ కి అసైన్ చేస్తూ రాసినటువంటి ఒక స్టోరీ అన్నమాట. ఏంటి ఇది అంటే కింగ్ డేవిడ్ ఎవరు అంటే చార్లెస్ 2. రాసుకోండి, కింగ్ డేవిడ్ పక్కకు చార్లెస్ 2. అండ్ హూ ఈజ్ అబ్సలం? జేమ్స్ స్కాట్. బ్రాకెట్లో రాసుకోండి. సో బిబ్లికల్ స్టోరీ ఆఫ్ అబ్సలం బ్రాకెట్లో రాసుకోండి, జేమ్స్ స్కాట్. దిస్ జేమ్స్ స్కాట్స్ రివోల్ట్ అగైనెస్ట్ చార్లెస్ 2. కింగ్ డేవిడ్ అంటే చార్లెస్ 2. ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ బ్రిలియంట్ పొలిటికల్ సటైర్ in English on Shaftesbury. This Shaftesbury, Earl of Shaftesbury is Achitophel actually. So that Achitophel ante evaru ante ikkada Shaftesbury, Absalom ante evaru ante James Scott, and King David evaru ante Charles 2. So these three major characters ni biblical story ki satire ga rasinatuvantiది. Who having been thoroughly exposed fled to Holland where he died in exile. So ఈ షాఫ్ట్స్బరీ ఏం చేస్తాడంటే సార్ ఈజ్ గివింగ్ అబ్సలం, జేమ్స్ స్కాట్, అండ్ కింగ్ డేవిడ్ ఈజ్ చార్ల్స్ 2, అండ్ ఎర్ల్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్బరీ అచిటోఫెల్. ఎర్ల్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్బరీ ఏం చేస్తాడంటే he encouraged James Scott to rebel against Charles 2. సో ఈ ఎర్ల్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్బరీ చేసినటువంటిది ఆయనను ప్రొవోక్ చేయడం, కింగ్ పైకి రివోల్ట్ చేయమని చెప్పేసి. సో దాని మీద రాసినటువంటి స్టోరీ. సో దెన్ he thoroughly exposed and he fled to Holland and where he died in exile. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వర్క్, ద మెడల్. దిస్ మెడల్ ఈజ్ ఎ పోయం. దిస్ ఈజ్ ఎ సెటైర్ అగైనెస్ట్ సెడిషన్. సెడిషన్ మీన్స్ మనకు రాజద్రోహం చట్టం ఉంటుంది, సెడిషన్ లాస్. సో దిస్ మెడల్ ఈజ్ ఎ సటైరికల్ పోయం అగైనెస్ట్ సెడిషన్ లాస్. This medal is a satirical poem. Next, an important thing, the important thing enti ante Mac Flecknoe. This is a very, very important satirical work of John Dryden. So this is a satire on Thomas Shadwell, Thomas Shadwell paina rasinatvanti satire. So what is this Mac Flecknoe? Mac Flecknoe means Mac is equal to son. So son of Flecknoe. So this is a satire on whom? This is a satire on Thomas Shadwell. Thomas Shadwell paina rasinatvanti satire. Thomas Shadwell is a fellow poet. So this Thomas Shadwell ki satire ga rasinatvanti poem, this Mac Flecknoe. Mac means son. So the famous line is, all human things are subject to decay. All human things are subject to decay, and when fate summons, monarchs must obey. So all human things, andaru kuda ivala kakapothe repaina kuda
We have to go. Manam vellalsina vallame. This is not our permanent place. So when fate summons, ఎప్పుడైతే విధి కనుక వచ్చినప్పుడు monarchs ఎవరైనా కూడా we must obey our fate. So this was there in Mac Flecknoe. This is very, 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 very important satire. These two are very important satires of John Dryden, The Medal and Mac Flecknoe. Mac Flecknoe was written against Thomas Shadwell. Satirical గా రాసినటువంటిది. ఇది చాలా సార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ religio laici or layman's faith. Religio laici or layman's faith. This was a work written in defense of the Church of England. So this religio laici or layman's faith, this is a religious book, and this was written in the defense of the Church of England. England Church ni defense chestu rasinaటువంటి book. This is religio laici. Yeah. Next, the Hind and the Panther. The Hind and the Panther. So the Hind and the Panther, it is an allegorical poem. It is an allegorical poem. This is also written in the defense of Roman Catholic Church. This was written in the defense of the Roman Catholic Church. Okay. So the Hind, this is already we know Panther. The Hind is female deity. So the Hind means Romans and Panther means Anglicans. The Hind means Romans. Panther means Anglicans. So Romans versus Anglicans. So this is an allegorical poem that was written in heroic couplets. So Roman Catholics, the Roman Catholics as Hinds and Anglicans as Panthers. Next, Presbyterians as wolves and Independents as bears, Anabaptists as boars, freethinkers as apes, and all these are related to church, and they were compared with animals. So important ఏంటంటే who are Hind and who are Panthers. So Hind is Romans and Anglicans are Panthers. This is very important. And next he translated Virgil's Aeneid and Homer's Iliad and Ovid's Metamorphoses. He translated these Virgil's Aeneid and Homer's Iliad and Ovid's Metamorphoses. And one more important thing, already, when Charles II's monarchy was restored, he wrote a poem, Astrea Redux. See the second one. Astrea Redux was written on the return of Charles II. Yeah, please see the 10th point. Ternodia Augustalis. Ternodia Augustalis. That means Threnody. Ternodia Augustalis means Threnody on Augustalis. On the death of Charles II. This Threnody was written on the death of Charles II. This is Threnody అనుకోండి లేదంటే మీరు ఇది లాటిన్ వర్డ్ కాబట్టి Ternodia రాశాడు. So this is Threnody Augustalis. Threnody on the death of Charles II. This is a lament poem that was written on the death of Charles II. This is important Threnody. Next, okay, the right spelling is Threnody Augustalis. Okay, yeah. Next, ode in honor of Saint Cecilia's Day or Alexander's Feast. We know Alexander's Feast is the most powerful poem of Spenser. So the another name is the ode in honor of Saint Cecilia's Day. This is very, very important. The another name of Alexander's Feast is ode in honor of Saint Cecilia's Day, or the power of music, or the power of music. These two names, Alexander's Feast
or odd in honor of Saint Cecilia's Day. This is very, very important poem. సో ఇందులో మనకు వచ్చేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా డ్రైడన్ లో మాక్సిమం వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ అతని యొక్క ఎస్సే ఆఫ్ డ్రామాటిక్ పోయసీ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్సే ఆఫ్ డ్రామాటిక్ పోయసీ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది. లేదు అంటే వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ ఎక్కడ అంటే అబ్సలమ్ అచిటోఫెల్ నుంచి, లేదా ద హిండ్ అండ్ ద ప్యాంథర్ నుంచి, లేదా ఆస్ట్రియా రిడక్స్, రెనడీ అగస్టలిస్, ఇంకా అనాస్ మిరావెలిస్ దేని గురించి వచ్చినటువంటిది ఇవి అయితే క్రిటిసిజం లో వస్తాడు కంపల్సరీ డ్రైడన్. లేదు అంటే ఈ 3-4 పోయిమ్స్ ఇచ్చేసి విచ్ వాజ్ నాట్ ఏ వర్క్ ఆఫ్ డ్రైడన్ అని అడుగుతారు ఎక్కువగా జరిగేటువంటి. లేదంటే ఇంకా మ్యాచింగ్ లో సో 3 or 4 వర్క్స్ ఇచ్చేసి డ్రైడన్ వర్క్ ఏంటి అని వస్తుంది. కాబట్టి మనకు డ్రైడన్ వర్క్స్ అన్ని కూడా వాట్ ఈస్ ద ప్రామినెన్స్ ఆఫ్ దట్ వర్క్, అనాస్ మిరాబిలిస్ కావచ్చు, ఆస్ట్రియా రిడక్స్, అబ్సలమ్ అచిటోఫెల్, అలాగే ద మెడల్ సెటైర్ అగెనిస్ట్ సెడిషన్ లాస్, and Mac Flecknoe against Thomas Shadwell, and Religio Laici, Hinda and the Panther. These were very, very important. And Alexander's feast or odd in honor of Saint Cecilia's Day. That is also one important poem. And when we come to essay of dramatic poesy, okay, then just I will give a small introduction to this work. So the only independent work of Dryden, the essay of dramatic poesy. So this critical work, this is a dialogue among 4 persons when they are going on a voyage. When they are going on a voyage in a boat, that is a dialogue between 4 persons. Who are those 4 persons? Dryden and D. Avenant and Howard and Roger Boyle. These 4 persons. సో ఈ 4 పర్సన్స్ ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ 4 క్యారెక్టర్స్. ద 4 పర్సన్స్ ఆర్ 4 క్యారెక్టర్స్ ఇన్ హిజ్ ఎస్సే ఆఫ్ డ్రామాటిక్ పోయసీ. సో వాళ్ళ జర్నీలో జరిగినటువంటి డిస్కషన్ ని బుక్ ఫామ్ లోకి తీసుకొస్తే 4 క్యారెక్టర్స్. యూజెనిస్ దే సపోర్ట్స్ మోడర్న్స్, అండ్ క్రైట్స్ దే సపోర్ట్స్ ancients, and Lycidas they supports French drama, and Neander is Dryden himself, he supports English drama. So దీనికి అద్భుతమైన కోట్స్ ఉంటాయి మన లిటరరీ క్రిటిసిజం నోట్స్ కనుక మీరు తీస్తే. సర్ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ ఐ థింక్ టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో, Keshava Reddy sir will take the criticism part. Okay, yeah, next 3 important dramas of Dryden. After these three dramas I will stop the class. Remaining class will be taken tomorrow morning. Okay. So the important dramas of Dryden, the first important drama is All for Love. This is a restoration comedy. That is an independent treatment of Shakespeare's Antony and Cleopatra. So this All for Love, the world well lost. Please write down. All for Love or the world well lost. The world well lost. L-O-S-T, lost. So this All for Love or the world well lost, this is a drama of Dryden that was written in blank verse. This is a work in blank verse. Yeah, he followed Shakespeare and Marlowe's blank verse only, and he left his heroic couplets. So Dryden general ga heroic couplet lo rastuntaadu, but this All for Love, he left that heroic couplet and he followed Shakespeare and Marlowe's blank work. మార్లో యొక్క బ్లాంక్ వర్స్ ని ఫాలో అవుతాడు, ఈ హీరోయిక్ కప్లెట్ ని వదిలేస్తాడు. ఎందులో? ఆల్ ఫర్ లవ్. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్లే, ఇందులో చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఆల్ ఫర్ లవ్, దిస్ ఈస్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ షేక్స్పియర్స్ యాంటనీ అండ్ క్లియోపాత్రా. హీ అడాప్టెడ్ దిస్ షేక్స్పియర్స్ యాంటనీ అండ్ క్లియోపాత్రా. దిస్ ఈస్ అ ట్రాజెడీ అండ్ he adopted that story and he wrote again All for Love or the World Well Lost, heroic drama in blank verse, not in heroic couplets. Next, The Wide Gallant. The Wide Gallant. The Wide Gallant is a restoration comedy. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం.
restoration comedy or comedy of manners. So that was related to aristocrat families and upper class society కి సంబంధించినటువంటి sexual openness and sexual frankness and love. Those are the main themes of restoration comedy. So this wide gallant, this is a restoration comedy written by Dryden. Next, one more important stage play or drama, The Conquest of Granada. The Conquest of Granada. This is a stage play by Dryden. So in this Conquest of Granada, he coined the term heroic play. He coined the term heroic play in Conquest of Granada. So these three dramas, All for Love and Wild Gallant and The Conquest of Granada. So these three are very, very important. And two important quotes were given. Johnson said, he found the English brick and left it marble. This is very, very famous quote that was asked many times. Who said, who quoted Dryden as he found English brick and left it marble? This is on Dryden. Dr. Samuel Johnson quoted this. Next, Dryden defined music as music is inarticulate poetry. What is music? Music అనేది that expresses 1,000 of emotions and 1,000 of expressions. మనకు తెలుసు. సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా డ్రైడన్ ఏమంటాడంటే మ్యూజిక్ ఈజ్ ఇన్ఆర్టిక్యులేట్ పోయట్రీ, అంటే చెప్పనటువంటిది, అంటే మనకు పైకి చెప్పనటువంటి పోయట్రీయే మ్యూజిక్ అంటాడు. సో అలాంటి ఆర్టికులేట్ చేయనటువంటి పోయట్రీ ఈజ్ మ్యూజిక్. దిస్ వాజ్ డిఫైన్డ్ బై Dryden. Dryden defined music as music is inarticulate poetry, and Johnson quoted Dryden as he found the English brick and left it marble. These are very, very famous quotes. Okay, I think today already 4 minutes past 9. Yeah, I will ask. Sure. Yeah. Okay. An important question: in which year the Great Fire of London took place? 1666. 1666. Very good, madam. Very good. Very good. Yeah. Next, who is the first poet laureate? Dryden. Okay, Dryden. Dryden is the first poet laureate. Yeah, and one more important question already. In Mac Flecknoe, Dryden attacked whom? Thomas Shadwell. Very good. Thomas Very good. Very good. Thomas Shadwell. Yeah. Yes. Okay, good. Very good. Very good. And Threnody Augustalis. Threnody Augustalis, that was a threnody written by John Dryden on the death of whom? Charles. Yes, Charles II. Okay. Dryden wrote which poem on the return of Charles II? That is Restoration of Monarchy. Redux. Very good. Redux. Astrea Redux. Redux means restored. Astrea Redux. Okay. Next, in which poem Dryden described the Great Fire of London? Annus Mirabilis. Yeah, very good. Annus Mirabilis. Actually, this Annus Mirabilis word is found in many areas. ఎక్కడెక్కడైతే ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ వస్తుందో దట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ యాజ్ Annus Mirabilis. బట్ దిస్ Annus Mirabilis ఈజ్ ఎ వర్క్ బై డ్రైడన్. గుర్తుంచుకోండి, Annus Mirabilis ఈజ్ ఎ వర్క్. Annus Mirabilis ఈజ్ ఎ వర్క్ బై డ్రైడన్. దట్ ఈస్ వెరీ మిరాక్యులస్ ఇయర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం, బట్ మనకు నెక్స్ట్ ఆయన వచ్చినప్పుడు వస్తాడు. హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కామెడీ ఆఫ్ మేనర్స్? కామెడీ ఆఫ్ మేనర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం రిజిస్టరేషన్ కామెడీలో. దిస్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై జార్జ్. No, madam, please. No. ఒక్క నిమిషం. Yeah, let me explain one thing.
So this comedy of manners ni follow అవుతారు అంతా వీళ్ళంతా డ్రైడన్ వీళ్ళంతా. బట్ దిస్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై జార్జ్ ఎథరేజ్. జార్జ్ ఎథరేజ్ మనం రేపటి క్లాస్ లో చెప్పుకుంటాం. జార్జ్ ఎథరేజ్ హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ కామెడీ ఆఫ్ మేనర్స్. జార్జ్ ఎథరేజ్. కేశవ్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ టైప్ దిస్? జార్జ్ ఎథరేజ్. Okay, George Etheridge introduced comedy of manners. Sir George Etheridge. Yeah, yes, sir. We have in the notes this Thomas Etheridge, but I did not explain. Already నేను మళ్ళీ Etheridge వచ్చినప్పుడు చెప్తాను అన్నట్టుగా నేను మీకు ఇది చెప్పలేదు. So George Etheridge, he introduced this comedy of manners. Comedy of manners was introduced by George Etheridge. మన నోట్స్ లో ఉంది. శామ్యుల్ బట్లర్ తర్వాత ఆట్వే తర్వాత కాంగ్రేవ్ తర్వాత జార్జ్ ఎథరేజ్. అయితే ఇక్కడ మనం రిజిస్ట్రేషన్ లో గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి ఏంటి అంటే ఒక్కసారి లెట్ మీ ఫినిష్ ఇన్ 1 minute. మనం డ్రైడన్ అండ్ శామ్యుల్ బట్లర్స్ హుడిబ్రాస్, నెక్స్ట్ విలియం కాంగ్రేవ్ ద వే ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఒకటి, నెక్స్ట్ విలియం వైషర్లీ ద ప్లెయిన్ డీలర్ అండ్ ద కంట్రీ వైఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకు కంట్రీ వైఫ్ నుంచి మొన్న జైల్లో కూడా ఒక కోట్ కూడా వచ్చింది. అట్లాగే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఎవరంటే జస్ట్ ఆఫ్రాబెన్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఒకటి చూస్తాం మనం, ఊరును ఒక్కొక్కటి. నెక్స్ట్ జాన్ బునియన్ చాలా ఫేమస్. ఇక్కడ ద పిలిగ్రిమ్స్ ప్రోగ్రెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత నెక్స్ట్ చూడాల్సింది ఏంటి అంటే మనం 2 డైరీ రైటర్స్, జాన్ ఎవెలిన్ అండ్ పెపిస్, శామ్యుల్ పెపిస్. వీళ్ళిద్దరు కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్ ఇవే. అంటే ఈ ఏజ్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి మాత్రం మనం బాగా చదువుకోవాలి. డ్రైడన్ ని మొత్తం చదవాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత జాన్ బునియన్ ని మొత్తం చదవాలి. ఇంకా రిమైనింగ్ బట్లర్ ని, తర్వాత నెక్స్ట్ వైషర్లీని, తర్వాత విలియం కాంగ్రీవ్ ని ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ద వే ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఒకటి, తర్వాత విచర్లీ ద కంట్రీ వైఫ్ ఒకటి, తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ ఇద్దరు డైరీస్ లను మంచిగా డీటెయిల్ గా చదువుకొని వెళ్ళాలి. అంటే ఏ ఏజ్ లో ఏది చాలా ఇంపార్టెంట్. రిమైనింగ్ మనం మైనర్ ఆథర్స్ ఏంటి అంటే మైనర్ ఆథర్ వర్క్ స్ట్రాటజీ మైనర్ ఆథర్స్ కి చూసుకుంటాం. మేజర్ ఆథర్స్ కు సంబంధించినటువంటి వర్క్ దాని యొక్క ప్రామినెన్స్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా యానస్ మిరాబిలిస్ లో ఏముంది, వై హీ రోట్ ఆస్ట్రియా రిడక్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ అబ్సలమ్ అండ్ అరిస్టోఫెల్, నెక్స్ట్ వాట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద మెడల్ పోయం, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మ్యాక్ ఫ్లెక్నోయ్. అంటే ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ ఆథర్స్ యొక్క ఎవ్రీ వర్క్ దట్ ఈస్ దాని యొక్క ప్రామినెన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ వెన్ యూ కమ్ టు ద మైనర్ ఆథర్స్ ద ఇంపార్టెంట్ బుక్ ఆథర్ మైనర్ ఆథర్స్ కి అంత సరిపోతుంది. కాబట్టి ఇట్లా వీటిని ఒకసారి చూసుకోండి. అండ్ టుమారో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ క్లాస్. మళ్ళీ నేను మీకు ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ. ఏదైనా అనుకోని